reason it has not been able to achieve or not been able to achieve on a big scale on its own. So with this community, based on interviews that I've had with several of the community members last year, we have that help with some advanced technical matters would really help this community widen the circle of technical people. Because on the one hand, you do have some technical people in this community. On the other hand, you don't have a lot of them, and the people who do have technical skills are not, because there's not a lot of them, they're not enough to serve all the technical needs of the community. And in particular, the kind of technical skills that just automatically develop in a community tends to be of the it's your own scratch type, right? So you want something that does statistics, so you write a tool to do statistics. You want something that, I don't know, shortens URLs like you do on this wiki, you just build it, right? And because you needed it, because the common URLs, right, were long and ugly. So that's good. That's, I mean, you're solving your own problems. But it also means that some of the other technological advances that are happening around the world are not socialized in this community. The big example that we're going to spend most of tomorrow talking about is Wikidata. Wikidata is a huge project that is a big part of the future of our mission, the future of creating and sharing free knowledge. But many communities, not just your community, many communities are in a sense left behind on Wikidata. You use it for interwikis because you have to, right? Because it replaced the old way of doing interwikis. But other than that, a lot of communities don't do anything else with Wikidata. And interwikis are less than 1% of what Wikidata is about. Wikidata is a huge and exciting thing. And the problem is we don't have good ways of communicating that to communities. So a lot of communities just use that less than 1% of Wikidata and never are open to the vast and exciting possibilities that Wikidata is producing. Meanwhile, Wikipedians elsewhere, yes. I'm trying to broadcast this in Google Hangouts. Okay. I hope everyone is fine. I'm fine. Google Hangoutல நேரலையா போகுது, யூடியூப்ல ரெக்கார்ட் ஆகும். இங்க வர முடியாதவங்க முன்ன பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். அதான் பண்றேன். ஓகேங்களா? பட் உங்க எல்லாரோட முகமும் ஆன்லைன்ல இருக்கு. பிரச்சனை இல்லை தானே? பிரச்சனை இல்லை தானே? Okay. So we have an audience. We will spread it through social media channels. Okay. So people who cannot make it here from community, they can. Okay. And since most of the thing is in English, even other communities can use it. Okay. So let me check if this is working. I already checked one more time. So this is the YouTube. Also depends on whether we have the bandwidth here. We have a 100 Mbps connection here. So, can you talk something? We have a 100 Mbps connection. So I've been talking for a while. This would also be a good moment for a summary thought. Can you talk something? We have a 100 Mbps connection. அது டைம் லாகோட வருது. ஆனா இப்போ நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். உங்க யாரும் நீங்க பேசுறது Yeah, just for testing. டைம் லாகோட வருது. ஆனா இப்போ நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். உங்க யாரும் சம்மரி மீன் பண்ணி பண்ணுங்க. Yeah. Fine. It's running. You can talk. ஸோ அவர் சொல்றது வந்து இப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ விக்கிமீடியா ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு இப்போ சின்ன சின்ன கம்யூனிட்டிங்கெல்லாம் இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன தேவையோ அதை வந்து முதல்ல அவங்க கிட்ட பேசி கேட்டு அதுக்காக ஹெல்ப் பண்றாங்க. இப்போ போன வாரம் வந்து பிரேசில்ல இருந்தாரா, பிரேசில்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு தேவையில்ல, அவங்க நிறைய டெக்னிக்கல் பண்றவங்க ஆளுங்க இருக்காங்க. ஆனா வந்து இப்போ நியூஸ் பேப்பர், டிவி, ரேடியோ அதெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணாங்கன்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தெரியல. இன்டர்வியூ பண்ணாம அவனா வந்து விக்கிபீடியா பத்தி ஏதாவது தப்பா எழுதுவான். இவர் தான் வந்து யாராவது ஒருத்தர் இன்டர்வியூ பண்ணி இவர் தான் விக்கிபீடியா எடிட்டர்,
இவர்தான் மேனேஜர், இவர் இப்படி சொன்னாரு, அந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி போட்டா என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது அங்க இருக்கவங்க தெரியல. நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து எப்படி ஆளுங்களை கண்டுபிடிக்கணும், எப்படி பேசுறது, அதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியாம இருந்ததான். ஸோ அதனால அவர் வந்து இது வந்து அவங்க பிரேசில் அந்த போர்ச்சுகீஸ் கம்யூனிட்டி, அந்த விக்கி கம்யூனிட்டி எல்லாம் கேட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு முதல்ல வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி சர்வே எடுத்து அவங்க வந்து மீடியா ரிலேஷன் எப்படி பண்ணோம் அதான் வந்து எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால வந்து என்ன பண்ணாங்க, இப்போ விக்கி மீடியா ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கம்யூனிகேஷன்ஸ், ஸோ வந்து இங்க பேப்பர் கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருப்பாரு, இப்போ இங்க ஒர்க் பண்றாரு. ஸோ அவரை கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்க வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் எப்படி இன்டர்வியூலாம் ஹேண்டில் பண்றது, எப்படி வந்து இந்த மாதிரி இப்போ இன்டர்வியூல வந்து நம்மளோட வேல்யூ, நம்மளோட கலாச்சாரம் எப்படிலாம் அந்த விக்கியோட கலாச்சாரத்தை எப்படி கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, அவங்க அந்த பேப்பர் பண்றதுக்கு புரியுற மாதிரி. அவங்க வந்து வேற மாதிரி யோசிப்பாங்க, நம்ம வேற மாதிரி யோசிப்போம், அந்த அந்த பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணும்ல. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி அப்படின்னு வந்து 2 நாள் ஒர்க் ஷாப் பண்ணாங்க. இங்க வந்து இங்க இன்டர்வியூ சர்வே எல்லாம் பண்ணப்போ வந்து இங்க வந்து டெக்னிக்கல் மேட்டர்லாம் வந்து பண்ணா நல்லா இருக்கும், அதுதான் வந்து இங்க தேவையா இருக்கும். மத்த விக்கிங்க எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து வேற வேற டெக்னிக்கல் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா வந்து அது இந்த இடத்துல அந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து விக்கி டேட்டா சொல்லிட்டு இருந்தாரு. விக்கி டேட்டா வந்து சைட் லிங்க் யூஸ் பண்றாங்க, பட் ஆனா வந்து அதோட எவ்வளவோ நிறைய பண்ணலாம். ஆனா வந்து அது முக்காவாசி அந்த ஒர்க் ஷாப் டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. அதனால வந்து அந்த அளவுக்கு இங்க வரது இல்ல. சோ அதனால வந்து அது மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஐடியா வந்து அதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணி அதனால இப்ப நான் வந்திருக்கேன். எனக்கு வந்து இப்ப பேப்பர்ல பேச எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஆனா வந்து இது பண்ண ஹெல்ப் பண்ண முடியும். சோ அவரு வந்து இது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. சோ what is the name of this initiative? அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டு அதை வந்து வளர்க்கறதுக்காக இது வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்காக பண்றாங்க. இது வந்து ஒரே இடத்துல எல்லாம் பண்றது இல்ல, ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் கேட்டு என்ன பண்றது அப்படின்னு பாக்குறது. சோ அதுதான் இப்போ இது வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்டா இங்க ட்ரை பண்றாங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரேசில்ல நடந்திருக்கு, அப்புறம் இங்க நடக்குது, அப்புறம் வந்து யுக்ரைன்ல எங்கேயோ நடக்குது. சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்கு, இது வந்து ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் யூஸா இருக்கா, ஏன்னா காசு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல. சோ அதனால வந்து நம்ம இருக்கிற காசுல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து நல்ல ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணணும். அது வந்து உங்ககிட்ட கேட்டு என்ன இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கே பண்ணணும். சோ அதனால வந்து சர்வே எல்லாம் எடுத்து இது பண்றாங்க. சோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குரூப் டெஸ்ட், அதுல கேள்வி. ஏதாவது கேள்வி இருக்கு? பரவாயில்லையா? ஓகே. That was fantastic. You remembered everything, and it sounds more convincing. All right, thank you for that. So the goal is that you leave here not just having heard us talk at you for a while, but with actual new skills or familiarity with new tools that you personally are actually excited about using. This isn't about something that I want to show you. This is about giving you tools and then you picking whatever meets your needs and is useful for you. And I mentioned that this program is experimental. This is the first year that the foundation is doing something like this, coming to a community and delivering very specific training about a specific capacity. It is an idea that I have had. I think we, the foundation, should be doing this, but it's an experiment. And at the end of the year, we will do an evaluation, and we will try and determine whether this was worth the investment. Flying us over here, getting you all together, doing the training, whether it was a good investment. And the way we would measure that would be whether the Tamil community, towards the end of the year, we'll probably evaluate around November, December, whether the Tamil community has actually significantly increased its technical capacity. Are there new bots being written? Are you participating in Wikidata beyond the interwiki? These are questions we would look at to find out whether this was a good investment. I'm telling you that because I want you to know that the context in which this event is happening. This year, because it's an experiment, we're only doing this with 3 communities around the world. The Brazilians I've already mentioned. You guys, the only Indian community that is receiving this training, and in
going to Ukraine to give them training on a different topic, on conflict management. But these are the only 3 we're doing this year. Pause for translation. Yeah. So கடைசி சொன்ன மாதிரி இது எப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இது சும்மா ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க இது யூஸா இருக்கா இது நம்ம காசுக்கு வந்து வேலை கிடைக்குதா அப்படின்னு பண்றாங்க. ஸோ 3 இது பண்றாரு. ஒவ்வொரு தான் பிரேசிலுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன், இங்க டெக்னிக்கல், அப்புறமா யுக்ரைன்ல வந்து கான்ஃபிளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், எப்படி சண்டை எல்லாம் சரி பண்றது அப்படின்னு இது பண்ண போறாங்க. எங்களுக்கும் தேவை. அது கான்ஃபிளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த வருஷ கடைசியில வந்து இந்த கம்யூனிட்டிக்கு வந்து டெக்னிக்கல் இது வந்து அதிகமா இருக்கா, இன்னும் பாட்லாம் வந்து எழுதணும், ஐயோ இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கும் ஆனா பண்ண முடியலையே அப்படின்றத விட இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கும் அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்றாங்களா, அந்த மாதிரி அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அதை பொறுத்து தான் வந்து இது இன்னும் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னு. So at the end of the year, depending on the results we see in Brazil, in the not just how to program bots, but also how to use ready-made bots that come with the bot toolkit called Wikipedia Bot. And UV will be teaching that. We need to figure out if we have an extra room or not. If not, we will make some kind of arrangement here, I guess. And the other group will stay with me, and we will cover tools that don't require technical, don't require programming skill or being comfortable with a command line, tools that you can use on the web, and I will, in both cases, our goal is to show you things you don't know. So I won't force you to listen to me explain to you things that you already know. Okay? Ravi, do we have another room for the other group, or? Yeah, we have another room. Okay. Yeah, for the Wi-Fi. Wi-Fi is toward the campus, but we may not have another projector. But so if a group can sit together and work, then we can do a smaller group. Okay. So we're not splitting into groups just yet. I want to go through something that I want everyone to see first. But can we get a quick show of hands of who among you would like to go to the bots and command line utility usage group? Who would like to do that? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, that's about half of the people here. That would be tricky without projector. We can try to arrange another, but just for a few. Okay, few moments. so can you start working on that? Yeah. Another projector. We won't need it for another hour probably. So. So first, I did want to demonstrate a few things to everyone, to make sure everyone knows them. Before we go into specific tools that I think I want to demonstrate and tools that you requested, can we use the projector now? Yeah. So should I bring my computer or should I use this one? Do you need that one to? It's better you use this because. What?
If you can use this, it will be better. Okay. Yeah. All right. So I will. Table தள்ள முடியுமா? கொஞ்சம் டேபிள் தள்ள முடியுமா? Okay. போதும் போதும். So what was this connect? So you have some leg space. Okay. Enough? Yeah. Okay. Yes. You want English interface? Yes. No, just English keyboard. Okay, Control M. Control M. Yeah. Okay. Okay. Nope. Oh, sorry. Yes. Ah. Yeah. Okay. So the first tool I want to show you is a meta tool. It's called High's Tools Directory. How many of you know this tool? High's Tools Directory. Only one person? Excellent. So this is a tool for finding tools. That's what it does. Okay, it's a tool that guides you and teaches you about the existence of a tool for some specific purpose. And I'll give you an example, if it loads ever. Yes. Okay. So first of all, as you can see, all the links to all these tools are here on this user page of mine, which one of you can stick on the Etherpad as well, right? So you don't need to memorize anything. Okay, it's all here in the list. So don't worry about the URL. They're all linked from this page. So this is High's Tools Directory. High is a Dutch Wikipedian. And the great thing about it is you can type what you need using keywords. So for example, if you're looking for some tool for uploading, okay, you type upload, and the list has automatically filtered. Do you see this? Maybe a little larger. Do you see this? Found 15 tools related to uploads. Now you can browse this list and learn that, well, there's a tool for uploading from Flickr, and there's a tool for upload counting. Do you see what I mean? It teaches you about tools that it knows about for this keyword that you have. If you want tools about commons, you type commons, and you find 59 tools related to commons. If you want something to do with audio, you find 6 tools related to audio. Okay, so this is just a useful way of discovering a tool when you need it. That's why I call it a meta tool. It's a tool that will help you find tools. Yubi, can you summarize? Yeah.
ஸோ இந்த டூல் எதுனா இப்போ நமக்கு நிறைய வாட்டி என்ன பிரச்சனைனா நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். நான் வந்து சரி காமன்ஸ்ல ஏதோ அப்லோட் பண்ண போறேன், ஆனா இல்ல இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் ரெக்கார்ட் பண்ண போறேன், இதெல்லாம் பண்ணணும்னு தெரியும். ஆனா அது எந்த டூல் கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏற்கனவே யாராவது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கேட்கலாம். பட் ஆனா அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும்ல, யாரும் முதல்ல யூஸ் பண்ணி கேட்கறது. ஸோ இது வந்து ஹேன் ஒருத்தர் வந்து இந்த டைரக்டரி செட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஸோ இதுல வந்து அவர் கண்டுபிடிச்ச இல்ல கம்யூனிட்டியா வந்து சேர்த்து கண்டுபிடிச்ச எல்லா டூலையும் வந்து இங்க லிஸ்ட் இருக்கும். ஸோ நீங்க இங்க போயிட்டு இங்க நீங்க சர்ச் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க அங்க சர்ச் பண்ணா அங்க எங்க என்னென்ன டூல் இருக்கு, அதுல டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க அங்க போய் பார்க்கலாம். சாஃப்ட் கேன் யூ ஸ்க்ரால் டவுன்? Sure. சோ அங்க நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க பெட்ரோல் அப்படின்னா வந்து பேஜ் பெட்ரோல் புதுசா எடிட் பண்றதெல்லாம் பாக்குறது. அதுக்கு அதுல இருக்கிற எல்லா டூலும் இங்க காமிக்கும். இதோட வெளியே வேற டூலும் இருக்கும். பட் ஆனா இது ஒரு ஸ்டார்ட், இதுல ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு இது பரவாயில்ல அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது வந்து மெட்டா டூல். சோ இது வந்து இது வச்சு நீங்க டேரக்டா பண்ண மாட்டீங்க, ஆனா இதை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். அட்ரஸ் புக் மாதிரி மத்த என்னென்ன டூல்லாம் இருக்குது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த டூல். Someone needs to plug in that laptop because it's going to die soon. Yes. This is plugged in. இதுல வந்து அந்த டூல் யார் எழுதுனாங்கன்னு பேரும் இருக்கும். அது நீங்க கிளிக் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து நீங்க இது மாத்தினா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு சில வந்து டூல் இருக்கும், யார் எழுதுனா யார்கிட்ட சொல்றது எதுவுமே தெரியாது. அப்புறம் வந்து அதுல சோர்ஸ் கோட் இருந்துச்சுன்னா அந்த சோர்ஸ் கோடும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து சொன்னோம், அவர் யாரும் வந்து ஒன்னும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல, இல்ல வந்து அவங்க சொன்னது நமக்கு புரியல, இல்ல நம்ம சொல்றது அவங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா வந்து அந்த சோர்ஸ் கோட் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அது வந்து நமக்கு டெக்னிக்கல் ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா அது யாரு என்ன மாத்தணும் அப்படின்னு நம்மளே மாத்தி நமக்காக வேண்டதை ரன் பண்ணிக்கலாம். Okay. Wait, this is not going to work. It keeps. Different point. No, some loose connection is there. Yeah. So where is the point coming from? Just. Yeah, it's this power strip itself is Loose. loose. Yes. Okay. Now it is charging. Okay. So we should not disturb. Sorry. Yes. Nobody breathe. Okay. So another important fact about this tool is that it only lists tools that someone has actually put into that tool. It's not magic. So you see that button that says add your tool. You need to actually tell it, hey, I wrote a tool and it's available at this URL and it's about audio, PDF, whatever. So far there are 318 tools that were registered here, but there is at least double the amount of tools that are not listed here. Just tools that people wrote, all kinds of bots and scripts that are just not listed here. Some of them written by you. So one thing you can already take away from this is if any of you wrote a tool that might be useful to more than one person, you should list it here so that it is discoverable, so that people can find it without knowing that you wrote a tool. சோ இது வந்து விக்கி மாதிரி தான். நீங்க வந்து நீங்களா ஒன்று எழுதுனீங்க, இல்ல நீங்க ஒன்று கண்டுபிடிச்சீங்க, அதுல இங்க இல்ல அப்படின்னா வந்து நீங்க அந்த ஆட் யுவர் டூல் கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களோட டூலு அப்புறம் அதுல டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்க பேரு எல்லாம் அதுல போட்டுக்கலாம். சோ மத்தவங்களும் அதை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். பிளஸ் இதுல வந்து எல்லாமே இருக்காது. அவங்க அந்த ஆத்தர் வந்து ஆத்தரோ இல்ல யூஸ் பண்றவங்க யாராவது வந்து இதுக்கு என்ட்ரி போட்டதான் இங்க இருக்கும். சோ அதனால வந்து இங்க இல்லைன்னா ஐயோ இல்லன்னு கிடையாது. இங்க நீங்க நீங்க வந்து முன்னாடி மாதிரி யார்ட்டாவது கேட்டு அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனா பண்ணி திருப்பி ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So how many of you have used content translation, article content translation? I mean the tool, not just translated content in articles, right? The relatively new tool. So about half of you, a little less. Okay. And how many of you know the recommender tool, the tool that recommends what to translate? Nobody. So let's do a quick demonstration of that, because that's something I want everyone to see. So it's also known as Gap Finder. Gap Finder. And
You can reach it at recommend.wmflabs.org. This is a tool that helps you find articles that are needed on your wiki and bases it on actual usage statistics on another wiki. So English Wikipedia is fairly relevant, right? Because I'm assuming most of you translate from English. So if you select as the target Tamil, look at this. We have some recommendations for articles that don't exist on Tamil Wikipedia that you may want to translate. And they're pretty random. I mean, they're about all kinds of things, right? So Tamil Wikipedia doesn't have an article about Giselle Bündchen, but also not about Lucifer. So like I said, a diversity of topics. And the reason these are recommended to you is that you see in gray, it's a little small maybe. Can you see it? There's view statistics. So 18,000 recent views for this lady and 55,000 recent views for Lucifer. So the point is, these are articles that people actually read. If you translate them, presumably they would be reasonably popular in Tamil as well. Of course, not as popular. I mean, Lucifer is not as big a thing in this country and in this culture as he is in the West, but still, it shows you what people are reading in English. Now, if this is a little too random for you, you can type here what you're interested in. For example, if you're interested in music, you can type music here, press enter, and get specific recommendations, again, based on what people actually read, relatively highly read articles, but related to music, so that you don't get the supermodels and other things that may not interest you. So you see we have different recommendations now for articles that are read about music. Now suppose I decide, oh yeah, I will translate the article about music theory. You click it, you get a preview of the English Wikipedia article. Probably not a good example because it says that it needs to be rewritten to comply with the quality standards. So it's not a very good article in English. But let's, for the sake of the example, let's go with this. You just click translate. And it takes you into the content translation system, which some of you have used before, and it will be new for some, right? So you are invited to give the article a name in Tamil, which I am unable to do. So how do you switch to Tamil? Control M. Also Control M? Yeah. Yes. No, that's not true. Control M does not switch. Okay. சில இடத்துல வேலை செய்யுது. சில இடத்துல வேலை செய்யுது. So it's still not working in some places, it seems. இந்த மேல தேடல் இருக்குல்ல. Ooh, கிளிக் பண்ணா அந்த okay. Okay, you can just type in English something. Yeah, we're not going to save this, so don't worry about it, okay? But suppose I gave it some name, and I click Start Translation. Now I have this screen with the English article on the left and the beginning of my supposedly Tamil article on the right. And I can just begin translating. So this, to those of you who haven't seen this before, this is called content translation. The
It's a relatively new feature from WMF, and it is supposed to make translating articles side by side a little easier. For example, I can just reuse this photo just by a single click. I got the photo. Now I can just replace this text, right, the photo caption, with text in Tamil. Okay, you just type, and then you scroll down, and you get this text. You can just type over it in Tamil. Now, when you are when you're done typing, or as you type, you can highlight a phrase like this, for example, IBM. I thought that would exist in English. What is likely to exist that I can actually type on Tamil Wikipedia? Well, I guess years? No, that would also be in Tamil. Oh, okay. Yeah. Okay, so 1996 does exist. So you see, you just highlight something, and you are offered the chance to link to it, to make it into a link. So if you type some concept, some wiki concept, you just highlight it and click the button to make it an internal link. So it's kind of a visual editor. It's not the full visual editor, but it's kind of visual editor. Yuvi, do you want to go through the recommend thing and then? Yeah. So இது வந்து இப்போ புதுசா ஒரு டூல் எழுதிருக்காங்க. இது ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு 2-3 வாரம் தான் ஆச்சு. இது வந்து எதுக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து இந்த ஆர்டிகல்லாம் ரொம்ப பாப்புலர். இல்ல இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்ல, நீங்க சோர்ஸ் வந்து எதுனாலும் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மலையாளத்துல எந்த பாப்புலரா இருக்கு அதை வந்து நான் வந்து தமிழ்ல எழுதணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். ஸோ இது என்னன்னா நீங்க அதுல வந்து உங்களுக்கு பேஜ் வியூ இல்ல இது வந்து 10,000 பேர் பார்த்தாங்க, ஆனா வந்து இதுக்கு வந்து தமிழ் ஆர்டிகல் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து இங்க லிஸ்ட்ல காமிக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதான் காமிச்சிருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து நார்மலா வந்து இப்போ ஒண்ணுமே சர்ச் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சப்போ வந்து அதுவா ரேண்டமா ஒரு செட்டா காமிக்கும். பட் ஆனா அது வந்து நமக்கு புரியல, ஏதோ பிரேசில்ல இருக்க சூப்பர் மார்ட்ல யாரும் வந்து இங்க தமிழ் விக்கிபீடியால பார்க்க போறது இல்ல. ஸோ அதனால வந்து நீங்க இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணீங்கன்னா நீங்க மியூசிக்னு சர்ச் பண்ணிருக்கல, ஸோ மியூசிக்னு சர்ச் பண்ணா மியூசிக் ரிலேட்டடா இருக்கிற ஆர்டிகல் அதுல வந்து எப்படி ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்குது, நிறைய பேர் பாக்குறாங்க, ஆனா தமிழ்ல இல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து இந்த வந்து லிஸ்ட் காமிக்கும். ஸோ இந்தியானா the Indian people, Australian Defence Force. Okay. So that's a little weird. இதெல்லாம் வந்து இதுல இருக்கு, இதுல இல்ல அப்படின்றோம். So source language நீங்க மாத்தலாம். Asaf, can you try changing the source language to Malayalam? Oh, sure. Right. List of temples in Tamil Nadu இல்லையா இங்க இதுல தமிழ்ல இல்ல இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. சோ அத வந்து நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ரைட். சோ இதெல்லாம் வந்து மலையாளம் படிக்க தெரியாது, பட் ஆனா நிறைய பேருக்கு அது ரெண்டும் தெரியும்ல. சோ அதனால வந்து இதுல வந்து மலையாளத்துல இருக்கு, ஆனா இங்கிலீஷ்ல இல்ல. ஆனா மலையாளத்துல வந்து பாக்குறாங்க, இதுல பேஜ் வியூ அதிகமா இருக்கு மலையாளத்துக்கு பொறுத்த வரைக்கும். சோ அதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். சோ இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது எது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா வந்து நான் வேற இருக்கும். சோ வந்து நம்ம வந்து தேட வேண்டியது இல்ல, ஐயோ எது பண்ணலாமோ இது இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்ததுக்கு பதிலா இது பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து நீங்க can you click any of them? So just go to the content translation. So முன்னாடி வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணனும்னா எப்படி நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிகல் ஒரு டாப்ல ஓபன் பண்ணனும், அப்புறமா வந்து எங்கயாவது காப்பி பண்ணிட்டு ஒண்ணொண்ணா பார்த்து பண்ணனும். சோ இது சைடு பை சைடா பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சோ இது வந்து இப்போ அது வந்து பண்றது ஈஸியா தான் கான்டென்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். translateWiki.netல போய் நீங்க வந்து அங்க இதெல்லாம் மாத்துவீங்கல்ல, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் லேபிள் எல்லாம் மாத்துறது. அது வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் லேபிள் தான், நீங்க விக்கி கான்டென்ட்டை மாத்த முடியாது. ஏன்னா அது வேற இல்ல, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் லேபிள்லாம் சின்னதா இருக்கும், ஒரு வார்த்தை 2 வார்த்தை. ஆனா இதுதான் ஃபுல் ஆர்டிகலும் மாத்தணும். சோ அதனால வந்து வேற யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். சோ இது வந்து அந்த லாங்குவேஜ் டீம் புதுசா வந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது இப்போ நீங்க அந்த இதை கிளிக் பண்ண உடனே இது காமிக்குது, இதான் வந்து ப்ரிவியூ இது மாதிரி மலையாளத்துல இருக்குது மாத்தணும் அப்படின்னா இங்க கீழே டிரான்ஸ்லேட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்போ இது வந்து உங்க சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் விக்கிக்கு எடுத்துட்டு போகும். இது வந்து மலையாளம் விக்கில எடுத்துட்டு போகும். ஆனா வந்து நீங்க டார்கெட் வந்து நீங்க இப்ப தமிழ் கொடுத்துருக்கீங்க, சோ தமிழ்ல வரும். Yeah, but the power isn't.
இப்போ இந்தியன் ஃபுட்ல போய் தமிழ் அந்த ஜாதகத்துல தமிழ்ல யூஸ் என்ன அதிகமா தெரியுங்க இந்த கேஸ் இப்போதைக்கு பண்ண வரேன். ஆனா இப்போ இது புதுசா இது சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இது சர்ச் பண்றது வந்து இப்பதான் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. போன வாரம் தான் பப்ளிக் யூஸ் பண்ணாங்க. சோ அதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து புதுசா ஃபீச்சர் ரெக்வெஸ்ட். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணா எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து இப்பதான் பில்ட் பண்றாங்க. சோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் இதான் பேசிக் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஆனா இது இந்த மாதிரி பண்ணா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பண்ணா இது வரும். சோ நான் இப்போ அடுத்து இப்போ ஃபேப்ரிகேட்டர் செஷன் வந்து சாயந்தரமா பண்ணுவோம். அங்கதான் வந்து இந்த மாதிரி யூசர் ரெக்வெஸ்ட்லாம் கேட்கறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும். சோ அப்போ வந்து நான் இது எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம். சோ இது வந்துச்சு. சோ இப்போ வந்து நம்ம மலையாளத்துல இருந்து தமிழுக்கு மாத்துறோம் அப்படின்னு இது இருக்கு. சோ இப்போ வந்து நம்ம தமிழ்ல வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் டைட்டில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதாவது கொடுக்கணும். சோ கேன் யூ டைப் and start translation. சோ இது ஒரு காமிச்ச மாதிரி லெஃப்ட்ல வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். இப்போ திருப்பி தமிழ் விக்கிபீடியா வந்துச்சுல்ல, நான் பேர் கொடுத்த உடனே ஓகே சரி இந்த மாதிரி பேர்ல இருக்கும் அப்படின்னு தமிழ் விக்கிபீடியா உங்களுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிடுவாங்க. பண்ணிட்டு வந்த உடனே இங்க மூணு காலம் இருக்கும். ஒன்னு வந்து ஒரிஜினல் சோர்ஸ், இன்னொன்னு வந்து நீங்க இப்போ புதுசா டைப் பண்றது, அப்புறமா இன்னொன்னு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றதுக்கெல்லாம் வந்து சைடுல ஒரு பார் இருக்கும். சோ இப்போ நீங்க ஒரு இது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சாஃப்ட் கேன் யூ so upward சைடுல ஹெல்ப் எல்லாம் இருக்கும். சோ இப்போ முன்னாடி பண்ணார்ல டெமோ பண்ணார்ல, சோ நீங்க அங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப் இமேஜ் எல்லாம் நீங்க திருப்பி போட வேண்டியது இல்ல, இமேஜ் அப்படியே வரும். சோ இது வந்து விஷுவல் எடிட்டர் தெரியும்ல, கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி பாத்துருக்கீங்க. சோ இது வந்து விஷுவல் எடிட்டர் மாதிரி ஃபுல் விஷுவல் எடிட்டர் கிடையாது, ஆனா வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு அதான் விஷுவல் எடிட்டர் அது அப்புறமா காமிப்பீங்கல. சரி சோ விஷுவல் எடிட்டர் காம்பார். விஷுவல் எடிட்டர்னா நீங்க இந்த மாதிரி அந்த விக்கி கோட் எல்லாம் போட தேவையில்ல, சும்மா இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி பண்ணலாம். இப்போ இங்க பாத்தீங்கல்ல, இங்க இப்போ இமேஜுக்கு வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணனே வந்துச்சுல்ல, நீங்க அந்த இமேஜ் சின்டாக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இல்ல, இது நீங்க கிளிக் பண்ணா வந்துரும். அப்புறமா நீங்க அந்த கீழே கிளிக் பண்ணி நீங்க பேர் மாத்திக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க அந்த பேராகிராஃபும் அதே மாதிரி கிளிக் பண்ண உடனே வந்துரும், வந்த உடனே மாத்திக்கலாம். இங்க here we go. So Control M does work here, doesn't work in the title box. Yeah. That's a bug that should be reported or something. I think it didn't work because you were on N at that time. N? English no dama. Yeah, it should work. It's in my You were login. on sorry Wiki. Yeah. Yeah. Oh. So that's a bug. இங்க வந்து நம்ம சாயந்தரமா ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டர் செஷன் இருக்கு. அங்க வந்து பக் எல்லாம் எப்படி ரிப்போர்ட் பண்றதுன்னு நான் ஒரு சும்மா செஷன் மாதிரி காப்பேன். அப்போ வந்து நம்ம இந்த பக் வேணா ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். So when we're done translating, we can click publish, which I'm guessing is this. Yes. Yeah. We won't do that because we don't want Ravi to be blocked for I can unblock. for posting spam on Tamil Wiki, but that's basically how it works. So this is and if there's any problem like the title problem, with using it in Tamil, the content translation team would love to know. They want this to work for absolutely everyone, and they're actively developing this. So if you report a bug about it, they will fix it so that it works perfectly for Tamil. They are here in Bangalore. Oh, right. Language. Right. So maybe they already have reports about Yes, this. yeah. Whatever we say, they say there is a bug for that already. So Okay. So this will be fixed. Cool. Okay. Questions about this? About the recommender tool or about the content translation? the cap tool, I knew it only today. Okay. Yeah. So you've learned something already? Yeah, I'm really impressed. Yeah. Like whenever people are searching Tamil Wikipedia, the article is not existing. Is there any way to see which article is searched more, which is not existing? Which article? Yes, searched more, which doesn't exist. Oh, yes. Search So- where? Within Wikipedia or Tamil Wikipedia. within Tamil Wikipedia? என்ன அதிகமா தெரினா என்ன கிடைக்கல. I think we don't have that stats. No, you don't have live search statistics, but you do have the most wanted tool. Because that will be very useful. It will be very accurate. Yeah, we're actually our discovery team is working on a number of improvements to our search mechanism. One of those improvements might be to collect searches where we didn't have good results, and then in aggregate, without leaking private information,
try and make that available to communities so that you would know a lot of people were searching for Lucifer on Tamil Wiki and not finding it. You know, that would be useful for you to know. But for now, what you have is this tool, which is, again, this is also listed here. It's called the Most Wanted tool. And this tool supports Tamil Wiki. தமிழ் விக்கிபீடியால இந்த பயிற்சிக்கான ஒரு திட்ட பக்கம் இருக்கு. விக்கிபீடியா விக்கி நுட்பத்திறன்கள் பயிற்சின்னு சொல்லிட்டு நன்மை மாற்றங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அப்டேட் ஆயிருக்கு. சரிங்களா? அந்த பக்கத்துக்கு போனீங்கன்னா இந்த டூல்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லா பக்கத்துக்குமான இணைப்பு வந்து உங்களுக்கு இருக்கு. Can you go to the first tab? Go up. Okay. So Wikipedia wiki நுட்பத்திறன்கள் பயிற்சி பற்றை. Can you scroll down, please? The bottom. So அங்க வந்து பயிற்சி திட்டம்ல கருவிகள்னு கொடுத்திருக்கீங்க. அதுல இவர் காட்டுற எல்லா கருவிக்கான இணைப்பு வந்து இருக்கு. நீங்க URL தேடிட்டு click that and go. So it's already on the Etherpad, this link to my tools page. All the tools I'm discussing are listed here. And if we end up discussing others, I'll just add them. So you don't need to remember anything. It's all here. So the Most Wanted tool is not based on search results. It's based on red links, right? On how many red links are there to these things. So I can't read this, but you can. Yeah. First thing is about commercial organization types. Okay. Yeah. So you can see that there are 295 links to this page that doesn't exist. So that's, of course, one indication. It doesn't tell you what the public actually wants. It tells you what other Wikipedians have marked as a red link. There's a big difference, of course, but still, if you're looking for something to do, it's a useful thing to work on. This, by the way, I'm guessing is the result of copying and pasting from English Wikipedia. No, maybe from Google. Or from Google? Yeah, when they copy from Google, there are some templates with English links and so on. Oh, so Google already brings it with the internal link? Yes. Oh, okay. Yeah. Okay, so that's one tool to discover needs. I actually listed a whole bunch of tools. Do you see under what to work on? There's a whole list of tools that give you ideas on what to work on. For example, if you want to work on a particular theme, you can click the Missing Topics tool, right? And select Tamil. And then, for example, we would need to type this in Tamil. This doesn't work either. Control M doesn't work outside Wikipedia. Oh, it's a Wikipedia script. Oh, so you have no way of typing Tamil on this thing now? Installed here, so I find out the software. It's probably worth doing that for a second because there's a bunch of tools we need to demonstrate. Okay. So I usually just type in the search box in Tamil Wiki and then copy paste. It's 10 years back technology. Yeah. I'm sure you can set it up in a few minutes. Should I translate what you just No, said? yes, please, go ahead. So அது என்ன கேள்வி கேட்டாருன்னா நம்ம இப்போ தமிழ் விக்கிபீடியால போய் யாராவது சர்ச் பண்றாங்க ஆனா கிடைக்கல. இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு சர்ச் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமி அப்படின்னு போய் சர்ச் பண்றாங்க ஆனா வந்து அதுக்கு ஆர்டிகல் இல்ல. சோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு டூல் இருக்கா, யாரு வந்து எந்தெந்த இதெல்லாம் வந்து நிறைய சர்ச் பண்ணி ஆனா கிடைக்கல அப்படின்னு டூல் இருக்கா அப்படின்னு வந்து क्वेश्चन கேட்டாரு. ஆனா வந்து அந்த மாதிரி டூல் எதுவும் இல்ல இது வரைக்கும் இல்ல. ஆனா வந்து இப்போ புதுசா விக்கிமீடியா ஃபவுண்டேஷன்ல டிஸ்கவரி அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு வருஷமா இருக்கு. அவங்க வந்து புதுசா எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு டூல் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் வந்து அது வெளியே வரல, ஆனா வந்து கொஞ்சம் நல்லா வரும். ஆனா வந்து இது மாதிரி மத்த இப்போ நமக்கு எந்தெந்த ஆர்டிகல்லாம் வந்து தேடுறாங்க இல்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆனா இல்ல அப்படின்றது மத்த டூல்லாம் இருக்கு. சோ இப்போ இவர் காமிச்சது வந்து ஒரு டூல் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சார்ல, அது வந்து மோஸ்ட் வாண்டட். சோ இப்போ ஏதாவது லிங்க் பண்ணிருக்காங்க, சிவப்பு லிங்க் இருக்கும்ல, நம்ம லிங்க் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஆர்டிகல் இல்ல, சோ அது வந்து நிறைய எழுதி இருக்கு அப்படின்றது வந்து அதுக்கு முன்னாடி காமிச்ச டூல். சோ இதுல வந்து அந்த வணிக அமைப்பு வகைகள் வந்து 295 இன்கமிங் லிங்க் இருக்கு, ஆனா வந்து அந்த ஆர்டிகல் இல்ல. சோ அதை நீங்க போய் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா 295 லிங்க் வந்து சிவப்புல இருந்து நீலமா மாறிடும். சோ அந்த மாதிரி ஒண்ணுனா நீங்க வந்து அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம்.
ஸோ அது வந்து ஒரு டூல். இந்த அந்த அந்த விக்கிபீடியா பேஜ்ல காமிச்சார்ல அந்த லிஸ்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. எந்தெந்த இப்ப நம்ம புதுசா ஆர்டிகல் கிரியேட் பண்ணணும், ஆனா என்ன கிரியேட் பண்றது எனக்கு இப்போ யோசனை இல்லை, இப்போ ஏதாவது இந்த லிஸ்ட் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா இது மாதிரி நிறைய டூல் இருக்கு. ஸோ இது ஒண்ணு. அப்புறம் அந்த லிஸ்ட்ல காமிச்சார்ல, ஸோ அது மாதிரி இந்த மோஸ்ட் வாண்டட் விக்கி டூல், ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்றா இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டூலும் வந்து வேற வேற ஐடியால வந்து இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து உங்க விக்கில இல்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணா பண்ணிக்கோங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஐடியாவும் இந்த மாதிரி வேற வேற டிஃப்ரெண்ட் டூல். ஸோ அது வந்து ஒன்றா இப்போ actually it's one of the fact when we go for outreach. Yesterday we met some teachers and one teacher was trying to write but she didn't know what to write. So her question, what should I write? So these kind of tools are good. Yes, and they're good for inspiring yourself or people you teach. And so for example, if we look at the category India and ask for ideas what to write on, we could run the tool. And here are the results. See, these are links to articles that we could have in Tamil Wikipedia based on the category India and its interwiki, right, to English Wikipedia and other wikis. So these are articles that exist on English Wikipedia, right? History of Bihar, history of Bhutan, right? Relevant to India. And what does 50x means? Times? My guess is this is the number of languages that already have that article. Okay. But I'm not sure. Actually, this is most useful for people who develop portals. If you have a specific Exactly. interest. If you know you are covering I don't know, American football players or politicians from France or something, and you've covered the 3 or 4 that you know about, but you want 10 others. You want to make sure you have a reasonable coverage. This is an excellent tool to discover what those people are without going to each wiki and looking at that category yourself. So that would be my guess, but let's test that guess. History. So which one was back to English? Out. And select the yellow bell. Out 0? All zeros came up. Alt one. Yeah. Okay. So History of Bhutan. Ho-ho search? What the hell is ho-ho search? can you change in the settings? someone installed Some something. malware. Some malware. Oh my God. OZip compression? What the hell? Asia tours? Yeah, no, these are very bad results. You can change in the settings that you found. No, it's not the number of interwikis. So I'm not sure what it is. Anyway, Would you like to do summarizing it? Yes. the missing topics thing, yes, please. ஸோ அந்த இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் டூல் எப்படின்னா நீங்க ஒரு கேட்டகரி பேர் கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து இந்தியான்னு கொடுத்தாருல, ஸோ என்ன பண்ணோம், தமிழ் விக்கில இந்தியான்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு, இங்கிலீஷ் விக்கிலையும் இந்தியான்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து என்ன பண்ணோம்னா இங்கிலீஷ் விக்கில இந்த கேட்டகரியில இத்தனை ஆர்டிகல் இருக்கு, ஆனா அதெல்லாம் வந்து தமிழ் விக்கில இல்ல. ஸோ எந்த ஆர்டிகல் வந்து எழுதுனா வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாபிக் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஸோ இந்தியா இல்ல மியூசிக் இல்ல கிரிக்கெட் பிளேயர் அப்படின்னா வந்து நீங்க வந்து அந்த கேட்டகரி மட்டும் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் இந்த ஆர்டிகல்லாம் வந்து எழுதுனா இந்த இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, மற்ற லாங்குவேஜ்லாம் இருக்கு, ஸோ அதனால வந்து நிறைய பேர் பார்க்கறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து அதை எழுதும். ஸோ அது வந்து அந்த மிஸ்ஸிங் டாபிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த டூல். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாபிக் தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டூல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Yes. இதுல வந்து ஏதாவது கேள்வி இருந்தா எப்பனாலும் நிறுத்தி கேளுங்க,
நாங்க வந்து சும்மா வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து பேசினா வந்து யாருக்கும் யூஸ் இல்லை. நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஸோ கேள்விதான் கண்டிப்பா எப்போ வேணாலும் நிறுத்தி நினைக்கணும். So, as long as we're looking at things to do, tools that give us things to do, let's try this tool called Wiki to do in Tamil. So this is an existing article in Tamil, and apparently there are things to do in this article, which I can't read, but you can. It gives a review about the article. The 6 images, 0 inconvenience. So Right, so it's an orphan article, for example, yes. right? It has no links into it. So and then in the to-do list it says, okay, it's in English. This biography does not have a birthday category. So you can add that category. Right. And then says you can view some more links, and you can also create these red link articles based Right. on this. Right. So it's a completely random tool, right? You just type the language code and press play again, and it just selects an article for you with some specific things you can improve about it. Okay, so it's a fairly simple tool. ஸோ இது வந்து ஒரு நீங்க விக்கி டு டூ இது வந்து நீங்க வந்து ரேண்டமா ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்துட்டு தமிழ் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும், ஏதாவது ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து இது வந்து என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன். ஸோ இது வந்து இது படம் இல்லை, ஒரே ஒரு லிங்க் தான் இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி வந்து தான் லிங்க் கொடுக்கும். நீங்க அதை போய் பார்த்து சரி இது மாத்தலாம். ஸோ யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்க, இதை வந்து நீங்க திருப்பி அந்த பிளே அகைன் சரி இந்த ஆர்டிக்கல் இது நான் பண்றேன் அப்படின்னு போய் கொஞ்ச பண்ண வேண்டியது பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து திருப்பி பிளே அகைன் திருப்பி பண்ணலாம். Now you translate in Sri Lanka. அவர் சொன்னது அவங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சதை நீங்க திருப்பி சொல்லுங்க. என்னன்னா அந்த அப்போ ஒரு தமிழ் விக்கிபீடியாலே தான் செய்யணும்னு நினைப்பேன் தானே. அதுல இப்ப ஒரு கட்டுரையில இப்ப கேம் மாதிரி இது பண்ற மாதிரி இப்ப ஒரு தமிழ் டிஏன்னு கொடுத்துட்டு நாங்க ஒரு இதை பண்ணோம்னா ஒரு கட்டுரை வருமானம் என்னென்ன இருக்குன்னு காட்டும் எங்களுக்கு. அதுக்கு பிறகு செய்ய வேண்டியவை என்றதுக்கு இப்ப என்ன செய்யலாம்னு இருக்கு. இப்ப இதுல biography does not have a birthday category. அப்ப நாங்க உடனே அந்த கட்டுரையில போய் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப அதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பட்டு நாங்க என்ன செய்யணும்ன்ற கட்டுரையை தேடி பட்டன் ஈஸியா செய்யறதுக்கு ஒரு வழிமுறையா இருக்கும். அப்ப இதுல அடுத்தது வந்து இப்ப இமேஜ்ல இருந்து காட்டுது. அப்ப நான் ஒரு படம் நினைக்கலாம்டா உடனே போய் இணைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அது போல சில இணைப்புகள் பயன்படுத்தலாம் ஒரு சஜஷன் தருது ஒரு தருவாங்க. அப்ப நாங்கள் இணைப்புகளை இணைச்சு அந்த கட்டுரை இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்கு இலவா இருக்கும் என்றதை சொல்லியிருக்கேன். அது நீங்க எங்களோட சேர்ந்து கேட்டு போயிட்டீங்க. ரெண்டு நாள்ல இவ்வளவு ஆங்கிலம் தூய அப்புறம் மத்தியானம். So, about the birth year category, that's a good point to mention, that a lot of these tools are written by people who don't speak Tamil, who don't know anything about Tamil Wiki. And for example, this piece of advice may not be relevant for Tamil Wikipedia. I don't know if you have categories by birth year. Do you? You do? Yeah. Okay. My home wiki, Hebrew Wikipedia, doesn't do that. Right? You know, we've had a community decision. So a person's birth year is a wiki link, but the article about the person doesn't have the category people born in 1934. You know, we just don't have that category. I'm giving you this example because there are other examples where a tool is making certain assumptions based on how English Wikipedia works or how German Wikipedia works, which may not be the case for you. That's absolutely okay, of course, and you can just ignore the parts of the tool that don't work for you. Yes, please. So அது வந்து என்ன சொன்னாருன்னா இங்க அதுல ஒரு இது வந்து இந்த ஆர்டிகிளுக்கு வந்து ஒரு கேட்டகரி பர்த்டே கேட்டகரி இல்ல. சோ நிறைய விக்கில வந்து என்ன பண்ணாங்க, தமிழ் விக்கில இருக்குன்னு சொல்றாரு 1997 பிறந்தவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரி இருக்கும். சோ இந்த டூல் வந்து இந்த மாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் கேட்டகரி இருக்கும், எல்லா விக்கிலும் கேட்டகரி இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு இந்த இதுல இல்ல சோ அதை மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அது வந்து இந்த டைம்ல வந்து தமிழ் விக்கிக்கு ஒர்க் ஆகுது, பட் வந்து ஒரு சில இடத்துல ஒர்க் ஆகாது. தமிழ் விக்கில அந்த மாதிரி டைப் இல்லைன்னா அது இல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த டூல் ஆத்தர்கிட்ட வந்து மெசேஜ் அனுப்பலாம். நீங்க வந்து தமிழ் விக்கிக்கு வந்து இது வந்து யூஸ்லெஸ், இது வந்து எங்களுக்கு யூஸே கிடையாது, ஸோ அதை எடுத்துருங்க. இல்ல எங்களுக்கு இது வந்து யூஸா இருக்கும், நம்ம வேற ஏதாவது பண்றோம்
இப்போ வந்து ஒரு சில மேபி கேட்டகரி எந்த ஊர்ல பிறந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி இருந்தா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அது பண்ணுங்க. ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்ம சொன்னா அவங்க கேட்பாங்க, திருப்பி ரெஸ்பான்ஸ் வரும். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் விக்கி பத்தி தெரியாதுல்ல, இது எழுதினவருக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது, அவங்க இந்த விக்கி படிக்க முடியாது, ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ நம்ம வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்தாதான் அவங்க வந்து அது வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இருக்கிற மாதிரி இது பண்ணலாம். Now we're going to take a break soon, but before we do, I want to show you a little bit of magic. Could you translate that, Yubi? கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ஒரு சின்ன இடைவெளி, பட் முன்னாடி வந்து என்ன பண்றது what to do. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் காமிக்க போறாராம், எந்த காமிக்கிறார். So like I said, whoops. Yeah, like I said, my Tamil is very weak, but I can do magic. So here I am on Tamil Wiki, and I'm editing my sandbox. And I can type, can everyone see this? Let's make it even larger. I can type something like, now I want to link to an article in Tamil. Did you see that? So I typed, I have no idea what this says, but I typed three characters in Tamil, and I have an autocomplete little menu, right? And I can just pick something, and it automatically completes it and closes the link. So Magic. We will use this magic in Hebrew Wikipedia. Yes. Oh yes, we use this on Hebrew Wikipedia. It was actually created by a Hebrew Wikipedian. We will use it in Hebrew Wikipedia. Oh, you can use it, yes. You can use it on Hebrew Wikipedia. The thing is, I'm so used to it from Hebrew Wikipedia that whenever I'm editing on another wiki and I try to create a link and it doesn't automatically complete, I get upset. Why isn't this wiki doing this? But actually, it's not a default function of the wiki. So does everyone understand what I just did? Right? You start something, you start a link, and you can just type, I can't, but you can, just type a few characters and get auto-completion. You just pick what you need, and it completes. This also works, by the way, for templates, right? So do you see that? I just started a template, right, with the curly braces. Visual editor? What? What are you using? No, this isn't Visual Editor. This is the standard Wikitext editor with a little gadget called autocomplete. So you have to activate that gadget. Yes, I had to activate the gadget. That's why I'm doing it from my account. Okay. That is my secret. And now you can all learn the secret. All you need to do is go to your Common.js page. Maybe some of you don't know you have a Common.js page, but that is a page where you can stick a little bit of JavaScript that is yours, that your account will use. So as you can see on Tamil Wiki, I have a page called userasaf/common.js. That's a special name, right? If you create a page under your user space /common.js, if you have never done this before, then it doesn't exist. You need to create it. But if you create it and just add this single line, import script, and the script that you are importing is also under my user space called autocomplete.js. That's all you need to know. If you do this right now in a page called your username /common.js, and you type in this line, and you save, and you refresh, you will also be able to use the autocomplete magic. Yes, please. ஸோ இது வந்து இப்போ காமிச்சார்ல, நீங்க நார்மலா இது விஷுவல் எடிட்டர்லாம் கிடையாது, சும்மா நார்மலா நம்ம எடிட் பண்றோம். அப்போ வந்து லிங்க் வந்து நம்ம நார்மலா பண்ணா எடுத்துட்டு அப்புறம் லிங்க் எங்கன்னு பார்த்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும், இல்ல ஃபுல்லா அடிக்கும் போது ஏதாவது தப்பா வரும். ஸோ இது வந்து நீங்க ஆட்டோ கம்ப்ளீட் சும்மா ஆரம்பிச்சா அதுல என்னென்ன லிங்க் இருக்கு அதெல்லாம் காமிக்கும், கிளிக் பண்ணி இல்ல செலக்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
அது லிங்க் மட்டும் இல்ல, டெம்ப்ளேட்டுக்கும் அது இருக்கு. ஸோ நீங்க டெம்ப்ளேட் ஆரம்பிக்கும் போதும் அது வந்து எங்களுக்கு உங்களுக்கு லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்கும். இது வந்து இது எப்படி இருக்கு, இது வந்து நார்மலா மீடியா விக்கி கூட எல்லாருக்கும் வர்றது கிடையாது. ஸோ இது வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து இது மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு, இது யூஸா இருக்கும் அப்படின்றது. அதை வந்து இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணும். இந்த common.jsல போயிட்டு சொல்லலாம். ஸோ இதை போட்டீங்கன்னா இது வந்து இப்போ அசாஃப் வந்து யார் டெவலப் பண்ண ஸ்கிரிப்டோ அவரோட யூசர் ஸ்பேஸ்ல அவர் எடுத்து வச்சிருக்காரு. அதை வந்து நீங்க இப்ப யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இதை வந்து நம்ம அப்புறமா இப்ப தமிழ் விக்கி அட்மின்ஸ் வந்து இது எல்லாருக்கும் யூஸா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா இது வந்து ஒரு கேட்ஜெட் அப்படின்னு போட்டா நீங்க ப்ரெஃபரன்சஸ்ல போய் இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ண தேவை. சும்மா உங்க நீங்க ப்ரெஃபரன்ஸ்ல போய் எனக்கு இந்த ஆட்டோ கம்ப்ளீட் வேணும் அப்படின்னு டிக் பண்ணீங்கன்னா அதுவே வேலை செய்யும். அந்த கேட்ஜெட் உள்ள சங்கலாம் பண்ணுவாங்க. after 5 can sit down and do this. பண்ணலாம். சாயந்தரமா வந்து நாங்க உட்கார்ந்து கேட்ஜெட் பண்ணிட்டா இந்த மாதிரி காமன் ஜேஎஸ் போய் பண்ண தேவையில்லை, நீங்க ப்ரெஃபரன்ஸ்லயே பண்ணிடலாம். So I made this file, the autocomplete.js, just for convenience because it's easy to remember. But actually, you can just take a look. All it does is it loads this less catchy bit of code, which is an external gadget from the Hebrew Wikipedia, where this guy made it, right? That link will stop working in a few months, by the way. Oh no. That sucks. I mean, it's a replacement. Yes. Yeah. So, and this is by the way a demonstration. I mean, I think it's cool, and I think you should all use it. But I also wanted to demonstrate to you one of those secret things about the wiki, right? This ability to load any piece of JavaScript that anyone wrote, even on another wiki, and start using it is one of those secret superpowers that most people just aren't aware of. Right, because there's no button on the wiki that tells you about it. Is there a central repository of such things? There are several collections of those scripts, but part of the reason I always introduce people to this script from my home wiki is that nobody hears about it. We on Hebrew Wikipedia, we all use it, like not everyone, but most people. But whenever I come to a new community, I show them this script, and some people go, "Oh my God, you can do that? Why didn't anyone tell us?" So that's a common theme in Wikimedia. That's one of the reasons we meet here to talk about tools, because those tools exist, and sometimes they're even vaguely documented. But discovering them, finding out that they exist, is the trick. UV. ஸோ இதுல முக்கியமானது என்னன்னா, இப்போ இது வந்து ஹெப்ரூ விக்கிபீடியால யாரோ வந்து இது வந்து யோசிச்சு செஞ்சிருக்காங்க. ஆனா வந்து அது நம்மளும் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வந்து அவங்க முதல்ல யார் எந்த விக்கில இருந்தாலும் அது வந்து நமக்கு தெரிய தேவையில்ல, அங்க எழுதின ஜாவாஸ்கிரிப்ட் நமக்கு தெரிய தேவையில்ல. ஆனா இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கே அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே நம்ம வந்து நம்ம விக்கில யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம விக்கில வந்து நம்ம கன்சென்சஸ் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்க இதுலயே நீங்க மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து எல்லா விக்கிலும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா நீங்க விக்கில எல்லாருக்கும் இது பண்ணலாம். ஆனா இதுல ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா தெரியாது. இப்ப ஹிப்ரூல இருந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு எப்படி தெரியும்? இங்க எப்படி தெரியும்னா இவர் வந்திருக்காரு, இவர் சொல்றாரு, அதனால நமக்கு தெரியுது. ஆனா வந்து அந்த மாதிரி இல்லைன்னா இப்ப நீங்க ஹிப்ரூல எடிட் பண்ணீங்கன்னா நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஆனா வந்து இங்க மாதிரி படறது இல்லை. அதே மாதிரி இப்ப நமக்கு இங்க தெரியும், நம்ம யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இப்ப அடுத்து வேற ஏதாவது மலையாளம் கம்யூனிட்டியோ இல்ல இந்தியோ யாராவது நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தாங்கன்னா இது என்னது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு கேட்டா நீங்க சொல்லலாம், சொன்னா அவங்களும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரிதான் வளருதே தவிர சென்ட்ரலா எதுவும் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது. ஆமா, இந்த மாதிரி ஒரு சில வந்து அந்த இது தெரியாது. அதனால ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க. சோ அதனால அந்த மாதிரி அது பிரச்சனை இருக்கும். பட் தமிழ் விக்கில வந்து நீங்க ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நாங்க எங்க கண்டுபிடிச்ச யூஸ்ஃபுல்லான இருக்குது. ஆமா. Okay. So now I want us to take a short break, but during the break, I want you to take a look at the tools page here, either on your own computer or on the screen here, and then decide if you want to spend most of the rest of the day with UV talking about bots and scripts and more advanced stuff, or if you want to stay with me and learn about other tools that you can use just like this. Okay, so that at the end of the break, we would have some clearer idea who wants to do what. Again, I want this to be relevant to you. If some of these tools on this list don't seem interesting or you already know them, we can talk about other tools.
we can demonstrate templating that was not something that I thought you would need, but some people here do. So I'm happy to show how to create a template, how parameters work, etc. So we will, like the group that stays with me, we will decide what we want to spend the time on. But please use some of the time of the break to decide which group you want to be in. Can you translate that? So இந்த இடைவெளியில வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க அந்த டூல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து நம்ம 2 பண்ணலாம். ஒண்ணு வந்து அப்புறமா வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி இன்னும் இருக்கிற நிறைய டூல்லாம் வந்து காப்பாரு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, நீங்களா வந்து ஒரு பாட் எழுதுறேன், இல்ல எனக்கு வந்து நான் டூல் எழுதணும் ஆசையா இருக்கு, எப்படி பண்றது அப்படின்னா நான் வந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால வந்து நீங்க இது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து எது இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை பொறுத்து இடைவெளிக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஆனா இதுல இருக்கிறது மட்டும்தான் இல்லை, உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு கடைசியா ஒண்ணு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இப்போ இந்த இடைவெளி யோசிச்சீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். Oh, and I also want to ask just before we break, was the way we did these tool demonstrations useful for you? Was it too fast? Was it too? Do you want more detail, or was this good? Do you get the idea of the tool? Do you want time to practice it yourself? I think we have to ask feedback from a specific person. Okay. Yeah. So does anyone want to offer some personal feedback? We can ask him. காலையில இருந்து நடந்தது நீங்க கவனிச்சு கொடுத்தீங்க, பயனுள்ளதா இருக்கா இல்லைன்னா ரொம்ப அதிகமா சொல்லி கொடுக்குறோமா, உங்களுடைய தேவைக்கு என்ன தேவை? நம்ம இதுலயே கொஞ்சம் பார்த்ததா கான்செப்ட் செஞ்சு பார்க்கணும். வரிசையா பார்த்துருந்தா கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும். செஞ்சு பார்க்கணும். வரல உங்களுக்கு என்ன பொருள் இது வரைக்கும் நடந்த அறிமுகத்தை வச்சு இப்படி தேவையானதுதான் நிறைய சொல்லி போகிற மாதிரி இல்லை, இல்ல கொஞ்சம் இவர் வந்து ஒவ்வொன்றா செஞ்சு பார்க்கணும், செஞ்சு பார்த்தாதான் அது அவர் சொல்றது கரெக்ட் தான். கொஞ்சம் டைம் பார்க்கலாம், செஞ்சு பார்த்தாதான் ஒரு முறை நாம செஞ்சு பார்த்துதான் அது வந்து மனசுல பதிஞ்சிடும். படிச்சா சொல்லிட்டு போனா அது தியரி மாதிரி என்ன தேவை தெரியும். நிறைய கருவிகள் பார்த்து அதனாலதான் நம்ம பண்ணலாம். ஆமா, அதனாலதான் சீரியஸ் Wiki. You have create common JS. It doesn't exist by default. You have to create it. But in any wiki where you will create it, whatever is in it will run, will be executed. So that's the way to insert scripts. Yeah. As I said, there are also tech newbies. Yes. And they feel they get more hands-on. Okay. They feel like it's okay. They want to try understand what's happening. It's looking like a theory class. So maybe they want to be able to reduce the pace and give them more time. Absolutely. Yeah. Okay. So after the break, when we split, we can do a little more hands-on exercise. Okay. So let's take a 20-minute break. Yeah. Tea, coffee, Okay. 20 minutes. இது ஆஃப் பண்ணிடலாம், அப்புறம் ஆன் பண்ணிக்கிறது லைவ் அது ஒரே வீடியோ விளம்பர இடைவேளையா? அப்புறம் எடிட் பண்ணுவோமா? அப்படியே போடுறதா or only so old design. It's a design where the search bar, for example, so if you, I don't know if you've ever seen it years ago, but that's called monolith. Firefox. Excuse me. How many you need pure veg for lunch? Pure veg. 1, 2.
மத்தவங்க கொஞ்சம் உட்காருங்களேன். ஒரு 10 நிமிஷம் தெரியாது. ஓகே. So there's a way to separate if you want a set of gadgets for the new skin and a set of gadgets for the old skin. But it's irrelevant because most of you just want the new skin. So it's mostly for people who are used to the old skin and insist on working with the old skin. Generally, common.js is where you put all of this. You don't need it. But like I said, yeah, it's a well-kept secret. Oh yes, so there's also common.css. So common.js is for JavaScript. Common.css is where you can store a little bit of CSS. You know what that is. You can just add custom CSS commands, for whatever reason you want your edit box to appear in purple or something. Actually, I can show you. So I have two accounts, right? One is my so I have my volunteer account, an old volunteer account, personal, but I also have my WMF account. That's the one I was showing you, right? The soft WMF. Now it's very important that when I edit on Wikimedia Business, I use this account. But my personal editing, I do for my personal account. So if I'm on Hebrew Wikipedia and I'm just editing, I shouldn't be doing it with a soft WMF. But I'm logged in with both you. So to prevent my making a mistake, I made this little thing. Yeah. So on Meta, I do a lot of work as a WMF person. So it's regular. But if I go to Hebrew Wikipedia, my home wiki, this is Hebrew Wikipedia. Don't panic. It's right to left. Don't panic. So this is Hebrew Wikipedia. And if I try and edit something, what? It's written right to left. Right to left. Yeah. So see? Yeah, the list goes right to left. So if I go and edit something, this article, okay, and I found a mistake and I'm tempted to fix it, click edit. You can see this red thing, that's not standard. That's there to remind me when I come to press the save button. Don't do it. You're on the wrong account. Right? Wrong. And how did I do it? There's a page on my user page, my WMF user page, slash. See, common.css. And here, I've added a bunch of this is the see, background color red. This is right. Oh yeah, there's let's see, where can you find it? Third type start చేస్తూ Oh, no, I'm fine. Here's the, this is the documentation for it. It's an extension called, let's paste it.
Okay. Any other questions? It's right, but on Tamil Wikipedia. I don't have it in Tamil Dictionary, but I can create it on Tamil Dictionary, or you can create it. You can just copy it. Yeah, just copy it. Put it on your user space or something. Or you don't even need to import the soil. Just go to this page on Tamil Wiki, on Wikipedia. Yeah. Now go to the search bar and type user colon. Or Tamil Wikipedia, so you need to switch to. So just go to autocomplete.os. Now, just copy this. Just copy this line directly. Just put this line in your autocomplete.os. Instead of this line. கம்யூனிட்டி வந்து இன்னும் எதுவும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணல. இல்ல போட்டாச்சு. யாரும் இன்னும் விவாதிக்க வரல. வாக்கெடுப்பு போட்டுருவாங்க. எப்படி போட்டுருவாங்க? ஒரு 2-3 அந்த விசாரிச்சதோட வாக்கெடுப்பு போட்டாங்க. Once you get used to it. யாருமே சொல்ல வந்தாங்க நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் பேசி எல்லாத்தையும் எந்த முடிவு பண்றது கொஞ்சம் மடங்கள் முக்கியத்துவம் வந்து விவாதிக்கலாம். கோரிக்கை வந்து எல்லா தொழிலும் முடியுமா அப்படின்றது வணக்கம். எங்க வந்திருக்கீங்க? சொல்லுங்க. நீங்க வந்து பிஎஸ்என்எல் எல்லாம் வேற நிறுவனத்துல பார்ட்னர்ஷிப் புதுசா எங்க சென்னைக்கா இருக்கா அதுக்கா ஏங்க பட்டியல உடனே அனுப்புங்கயா. ஏன் எனக்கு பேரை போட்டு விடுங்க, அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். சரி. சரி நன்றி. ஆமாங்க கேட்குது. அதான் நினைக்கிறேன். பார்த்து
வாங்க அது இது நான் யூஸ் பண்றதே இல்லை டெஸ்டிங்ல போட்டுட்டு இதுல வந்து இதோட வசதி என்னன்னா அவசரமா வேலை செய்யும் அவசரமா வேலை செய்யும் மேல நுழையும். இல்லாட்டி வந்து சும்மா அப்படி நேரம் போய் கொண்டு இருந்தாலும் வந்து அதுபடி சிலவர்கள் நேரம் What is it called in Sinhala? Japanese. They called as Japanese. In Tamil, we call it as Jalpan. In English, called as Japna. Japanese. அப்படிதான். அப்ப அவங்கள சிங்களத்துல ஜெய ஜெயன்னு முடிஞ்சிருந்தா நாங்க என்ன சொல்றோம்னா அப்படி போட்டு முடிச்சிருக்கோம். இடங்கள் அந்த பேரும் அப்படித்தான். லை இல்ல முடிஞ்சா லை மாத்தலைவாங்க. மாத்தல நாங்க மாத்தலை. தமிழ்ல மாத்தலை ஏதாவது இருந்தது. சில சிங்கள பேருக்கு தான் அப்படி தேவை. ஜெயவர்தனபுர போட்டு நாங்க ஜெயவர்தனபுரம் எழுதுவோம். அவங்க ஜெயவர்தனபுர எழுதுவோம். சில இடங்களுக்கு குதிரை பேர் கண்டின்னு சொல்றத அவங்க கண்டின்னு சொல்றாங்க. மகனுவரன்னு சொல்லுவாங்க சிங்கள. மகனுவர சிங்களத்துல அதான் நான் கண்டி இங்கிலீஷ்லயும் கேண்டி தான். இங்கிலீஷ்ல கேண்டி நான் கண்டி 2-3 நான் இப்ப யூசபேஷன் பண்றது அவ்வளவு தான் பேசுறேன். ஒரு இது ஒன்று நடக்கல. இதெல்லாம் மாத்தவே இல்லை. முதல்ல தெரியுமா சொன்னாங்க அது கொஞ்ச காலத்துல அப்டேட் பண்ண விட்டோம்னா இதாயிடுச்சு. பழைய இதுல என்ன பழைய இல்ல இல்ல புரிஞ்சு அது இது சாப்டர் க்ளோஸ். முதல் மழை கம்மி மழை வெல்கம் டு யூபி. யூபிக்கு வேற இருக்கிறோம். அதான் நீங்க சிங்கள மாறிட்டோம் பாத்தீங்களா? சிங்களத்தை தமிழ்ல மாறிட்டோம். எனக்கு ஒரு உதவி செய்வீங்களா? இந்த செய்திகள் ஒரு தமிழ்நாட்டு தெரியுமா? தமிழ்நாட்டுல தமிழுக்கு செகண்ட் எடிட்டு ரெண்டாவது தலைப்பு தொகுப்பு செய்வாங்க. நீங்க பாதிக்கிற இல்லையா?
Although I'm happy to demonstrate it. Yeah, it's too busy. Okay, let's do that. இன்புட் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ண பிறகு இப்ப நோட் டிஃபைன் வருது இல்ல இன்புட் சோர்ஸ்க்கு ஏதோ இது பண்ணிட்டு எடுத்து பாருங்க எல்லா பக்கத்துலயும் 2 தலைப்பு எடுத்துருக்காங்க. அடிக்கடி திருப்பி வரைக்க வித்தியாசம் தெரியல. பேசுறது வந்து எல்லா கீவேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் தான், எல்லாருக்கும் அது புரியும். ஆனா அதுக்கு நாங்க இங்கிலீஷ்ல கேட்டு இல்ல அந்த பயிற்சி பக்கம் இருக்கு இல்லையா, அந்த விக்கிபீடியா விக்கி பயிற்சி பட்டங்கள் பக்கத்துல கீழே பாருங்க நேரலை, அந்த நேரலை லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா விக்கிபீடியா ஆழமரத்தையும் போட்டு விடுங்க. They want to teach whatever.
சின்ன பிரச்சனையா தான் இருக்கு. இதுல முதல் சரியா வரும் முதல் நார்மலா அவசரம் என்ன பண்றாங்க விக்கிபீடியால சத்மானிகள் சொல்ல ஒரு ஈஸியா இது வரலாம் நினைக்கிறேன். மெயிலுக்கு போய் பழைய இதுல நம்ம தெலுங்கு பழைய இதுக்கு போயிட்டு வேற மேல என்ன பிரச்சனை இல்லை. Get some top users and produce action. Because I feel if you stay in Bangalore for 1 year, many people ask me, how long I feel? You don't know. Actually, I want to learn. என்ன சார் பாக்குறீங்க அதே ஸ்ட்ரீமிங் போயிட்டே இருக்கு. அந்த கரை நீங்க போக நான் நல்லா பார்ப்பேன் இல்லை வீட்டை பார்க்கலாம். அது அது ஒரு பிரச்சனை இல்லடா, சின்ன பிரச்சனை. பெரிய பிரச்சனை தப்பு வேண்டியாடா. அது அந்த இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே போடலாம். அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல மாற்றி அதுதான் பிரச்சனை. பெரிய நோட் பண்ற அந்த பேஜை போஸ்ட் பண்ண பேஜ் இந்த பேஜ். Yes. So finally solving one of the big issues which was have pages for with no distinction between different senses. Also, we work in that meeting. We just listed one after the other, but there was not the Wiki entity persons. That of course makes it because each sense translated into English differently. So this is a obvious and well understood nomenclature. Since people have been talking about it for years about how you distinguish between the different senses of the word. There was never any good solution. So this coming before the end of this year, we will have some solution. Yes, we will talk about that tomorrow. Okay, so you're taking your as well. Yes, you guys can take your laptop. கீழே போர்டு அதிக பயிற்சி பெற high level technical training in the concept. அடிப்படை வேலையில we do
You can stay here. Right? Actually, we wanted to go there. புரியுது. So yeah, so we get the meta page. The reason I did earlier was that we're not but this is actually just sound out but with tablets it's easier than and also people have so you can yeah, and that would be great. Okay, so this is not a so like this is not a very useful idea and how do we yes, yeah, correct. And I will create so I have So the caption. No, we can go to 9. Yeah, this place is out. Okay, we won't go to 9, but so okay, so we can still start. Yeah. So we'll be doing our Yeah. what do we have lunch? 41. After 5, who wants to go? Okay, so you when your okay, so whoever wants to work with UV, go with him to this other room. இன்னொரு ரூம்ல போய் பாட் கிரியேட் பண்றது அதெல்லாம் பண்றோம் சோ நானே இங்க சோ அவுட் ஆஃப் பேஸ் நாட் நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறமா நம்ம உட்கார்ந்து அதுல ரிக்வெஸ்ட் பண்றோம் இந்த மாதிரி வரும் அதுல இங்க என்ன இருக்கோ அது இங்க இருக்கிறதுக்கு நீங்க இங்க தமிழ்ல டைப் பண்ணிக்கலாம் நீங்க பார்த்துட்டே இத பார்த்துட்டே அப்படியே ஒரு நாள் இது அப்படியே வேணும்னாலும் இந்த மறுபடியும் ஒரு பக்கம் மட்டும் இது மட்டும் அதுவா சேவ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நாளைக்கு வந்து கூட நீங்க இந்த பேஜ்ல போய் பண்ணி பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணி மறுபடியும் பண்ணிக்கலாம்
திருத்தத்துக்காக அது மாதிரி ஒரு பக்கம் இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் வந்து அதை மீட் பண்ணுறது. திருக்கை வழக்கம் திருக்கை Okay. அங்கேயே வா. இப்ப இடம் எல்லாம் இருந்தது. We'll start. Yeah. Explain what you will be doing with the other people. Yeah, you can first give a brief of what you are going. Okay. If you feel it is too much, and Okay. So in this next session, I want to demonstrate another series of tools, less related to editing and more related to statistics and tracking and getting information about the wiki. I will demonstrate the tools, but I also I want to act on the feedback and let you experiment with the tools yourselves on your computers. So we'll do little breaks so that you can try it yourself. And we can go into the tools more or less depending on your interest. And then Ravi will be doing explanation of visual editor and other techniques for people who are newer over on at that table. Can you translate this? அடுத்து பார்க்க போற கருவிகளுக்கு புள்ளி விவரங்கள் பார்க்கறது எப்படி, அதை வச்சு நம்ம எப்படி பங்களிக்கிறது அந்த மாதிரி விளக்க போறாரு. அது அவர் விளக்குறது உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்க அதை பின்தொடர்ந்து போகலாம். இடையில சின்ன சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு நீங்க செஞ்சு பார்க்கலாம். ஆனா இதுவே ரொம்ப ஹையா இருக்க மாதிரி இருக்கு. இப்போ நம்ம விஷுவல் எடிட்டர் சொல்றோம், கண்டென்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்றோம், அது என்ன புரியல செஞ்சு பார்க்கணும்னா நான் பக்கத்துலேயே இருப்பேன். நீங்க அந்த டேபிள்ல வந்துட்டு கூட உட்காந்து உங்களோட ஓன் ஸ்பீட்ல நீங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறத செஞ்சு பார்க்கலாம். நான் பக்கத்துல வந்து செய்யலாம். இப்போ இவர் நடந்ததே வந்து பிரேக் விட்டுக்கிட்டு வந்து சொல்றதை செஞ்சு பார்க்கலாம். வந்து admin 1 2 3. Would you be comfortable with this chair? No, it's fine. This is fine. Okay. So, do we need to do this? You find the remote for the. Oh, is that? Yeah, I get it. Other thing, So. Okay.
So, so does everyone want to see the tools demonstration, or? Yeah, we can. No, we can start with your. No, I'm saying if you want to start with someone, Uh, like, do you want to do it separately, or is everyone interested in this? Or? we can go on with this. I think I can, after some time I can dance there. Okay. Okay. So I want to make sure you know about some interesting tools that show how the free knowledge that we create is actually used. So this is a tool called Wiki Trends. Wiki Trends. Again, it's all linked from here, from the tools page under Actually, statistics. we have it on sidebar. You have it in your sidebar, so you know this tool. Yeah, you can scroll up. Right? You know this tool? Everybody knows it? Okay. Okay, so I don't need to teach you this tool. That's excellent. So you know about this tool and how you can find out what is gained interest or popularity recently, etc. Excellent. How about page views? Do you know this? Relatively new. People are not aware of this. Okay. So this is fairly new. This is something developed by the Wikimedia Foundation itself, and it lets you see real-time information about the amount of page views for any article, and also to make comparisons. So we could go to Tamil Wiki. And type something interesting, like, yeah, Ravi, can you come type something? I can compare the. Maybe 2 politicians or something, or 2, I don't know. Yeah. Okay. So these are 2 major political parties. Okay. And we are facing an election in 2 weeks. Excellent. Okay. So do you see what this shows? This shows the relative page, I mean the absolute page views and the relative difference between them for these 2 articles per day, right? So every dot on this graph is for a particular day in April, in the 2 weeks that have just passed. இந்த கருவி உங்களால போக முடியுதா? இந்த பக்கத்துக்கு போக முடியுமா? லைட்டே கட்டீங்களா? So what is this tool called? The community development and this link இருக்குல எல்லா டூல்ஸ்மே லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. This is called Page View API. Page view. So what are the other use cases for this? So this is just a window into page views. You can use it to look at one article and just see how it's going. You can look at, for example, it shows only the last 2 weeks, or like no, you can select the range. You can you can select, you can say you want to look at last year. Yeah. Okay. Aha. So now, For journalists, it can be a great tool to watch. yeah, absolutely. So we already see something interesting. We see that there was a particular day
in which the red one, whatever that is, Yeah, it's a ruling party. okay, the ruling party was viewed, I mean, you know, only 450 times, but that's 4 times more The regular party. than any regular day. So whatever happened on March 30th, What happened? Maybe they released the candidate list. I don't know. yeah, it's interesting, right? You can actually find out. March 30th is the date of the candidate. That's that? Yeah, that's true. Actually, they released on 30th the candidate of candidates. Right. So exam result And the blue party had a surge of interest around November 2015. yeah, November 13th, 2015. Yes. So we got to find out what. So, you know, you can actually use this to spot moments of media interest. And in some cases, it may be perfectly obvious that, of course, the media is interested in these parties now with the elections. But you could look at, and I'm going to get to other tools that allow you to look at a whole category of articles. No. You can add more. You can add more. So let's. He's a journalist, so. Okay. Yeah, this is a fantastic tool for you. Let's do a little test. How big is Prince in India? You know, the singer that died? You know what I'm talking about? This guy. Have you heard of this in India even? He's not so popular. Yeah, I imagine. So this guy is very famous in the West, this musician, and he died just a few days ago, April 21st. And, you know, everybody was talking about it in the West. And of course, in English Wikipedia, you can see a huge spike in interest in him. But does he have an article in Tamil? Yes. Yeah. Second from last, next one. Second. Yeah. So, you guys have an article about this guy. Let's see what was the level of interest like. That's the way I can do Tamil. Let's add this. Nope. No. Wait, where did it go? Oh, this is it, right? Yeah. You have to copy the second word. Only the second word? Yes. But isn't the name of the article the full thing? No, you are actually being the read view. So it says, I'm a visual editor. Oh, yeah. I didn't mean to be. If you right click, it automatically goes to the. Ah, okay. I see. Okay. So let's grab it like this. Now, there we go. Correct. Okay. So yeah, and let's move it back to something reasonable, like this. Okay. So practically no one was reading about Prince in Tamil before, which makes sense, right? Yeah. But a few days after he died, 12 people, 14 people, 8 people, you know, some interest, even in Tamil, about this person who is not really big here. So you can actually see this, right? And of course, if we switch to English Wikipedia, just to make it a little easier to demonstrate, we switch to English Wikipedia and compare Prince, the musician. Musician? Why isn't it? Oh, here we go. That should have worked better. Prince, the musician, compared to, let's say, Donald Trump, right? He's one of the presidential candidates in the US, so, and it's also election season. Look at that, right? Everybody is talking about Donald Trump all the time.
just to give you an idea, right? If you just look at Donald Trump, look at this, okay? This is about 150,000 people read the English Wikipedia article about Donald Trump every day. Okay? 150,000. But it turns out that is nothing compared to the nearly 6 million people who read about Prince the day he died. 6 million, right? And then, of course, the day after he died, another 6 million. And 2 days later, only 2 million. This also emphasizes the need to improve articles which in the news. Absolutely. Yeah, so many people are looking Right. at current affairs. Yeah, just look at that. Look at that, you know. And before he died, how many people were looking at Prince every day? 8,000 people, 9,000 people, 6,000 people. That's on a regular day, right? Of course, you know, these numbers are very large for you guys, right? But this is the English Wikipedia. Everybody around the world reads it, right? So this musician who's fairly popular in the West was read regularly 6,000 to 7,000 times. But when he died, 6 million times. So just looking at this graph teaches you a lot about, as you said, about Wikipedia's relevance in the news. Do you want to translate the summary of this somehow? இப்போ ஒரு செய்தி நடக்கும்போது செய்தியில ஒரு தலைப்பு அடிபடும் போது எந்த அளவுக்கு அந்த பார்வைகள் வந்து கூடுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்போ நம்ம வழக்கமா எழுதும் போது எல்லா தலைப்புகளை பத்தியோ இல்ல நமக்கு பிடிச்ச தலைப்புகளை பத்தி எழுதுவோம். ஆனா அந்த செய்திகள் தலைப்புல நம்ம நிறைய பேர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை. 1-2 பேர் தான் எழுதுறோம். ஸோ அந்த விக்கி ட்ரெண்ட்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த முந்தும் கட்டுரைகள், இந்த வாரம் முந்தும் கட்டுரைகள், இந்த மாதம் முந்தும் கட்டுரைகள் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதம் ஒரு அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் வந்து அம்பேத்கர் பத்தி நிறைய பேர் பாக்குறாங்க. திருவள்ளுவர் தினம் வந்தா திருவள்ளுவர் பத்தி பாக்குறாங்க. ஸோ எதை எழுதுறது அப்படின்னு வச்சா நியூஸ்ல அடிப்பட்ட விஷயத்தை இருந்தா கண்டிப்பா வந்து பயன்படுத்த. அதே மாதிரி நம்ம முகப்பு பக்கத்துல கூட இந்த மாசம் இல்லைன்னா அந்த வாரத்துல எந்த ஒரு கட்டம் அதிகமா பார்க்கப்படுமோ அதை கூட நீங்க காட்சிப்படுத்தணும். அது என்ன பிரச்சனைனா எப்பவுமே அதிக பேர் பாக்குற கட்டுரை நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதுல வார்ப்புகள் போட்டிருக்கலாம், அந்த ஒரு மாசம் மட்டும் சான்றுகள் இருக்கலாம். அதனால நம்ம காட்சிப்படுத்துறது வந்து சரியான தரத்துல உள்ளதான் நம்ம காட்சிப்படுத்தணும். ஆனா என்ன சொல்லணும்னா அதுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அதிக பேர் பார்க்க கட்டுரையை மேம்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அதை முதல் பக்க கட்டுரையா வந்து நம்ம அடுத்த மாசம் கூட கொண்டு வரணும். பெரும்பாலும் திருக்குறள் அப்துல் கலாம் ஆமா, அப்துல் கலாம் வந்து சூப்பர் ஸ்டார். அப்துல் கலாம் பசங்களுக்கு பாக்குறாங்க போல. ஆமா, அதுக்கு எல்லா பள்ளிக்கூடத்துலயும் அந்த வீட்டு படம் கொடுக்குறாங்க, பேச்சு போட்டி தலைப்பு கட்டுரை கொடுத்துருக்காங்க. அப்துல் கலாம் தமிழ்நாட்டுல இப்ப வந்து சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இதெல்லாம் கொடுத்துறாங்க. So I just randomly decided to try and look up Narendra Modi, and look, something's happening just the last couple of days. Maybe he came back to India. That may be it, right? Because you see, again, you see a regular pattern of about 7,000 or 8,000 a day on English Wikipedia. Suddenly double that, 14,000 just yesterday. That's interesting, right? And I don't know, we can compare him to this guy, right? Yeah. You know a fair amount of politics. Well, I try. Isn't that his name? Oh, Kejriwal, right? Yeah, correct. Yeah, okay. The autocomplete here is not very good, right? So we can compare this, right? And you can see, first of all, of course, a lot less people look for Kejriwal because he's not the prime minister. But you can also see that there's, you know, that bump in popularity for Modi searches is not the same for Kejriwal because, you know, Modi was in the news, Kejriwal wasn't. Anyone else you want to add here? Someone local, maybe, that is likely to have an article on English Wikipedia? Yeah, Rahul Gandhi. Oh, yes. He's not local. Yeah. About the same as Kejriwal. As good as Yeah. But of course, this is just for the last 2 weeks. Of course, we could look at the election time and see, you know, different patterns. So this is a tremendously powerful tool that you should all be using because it's really interesting and fun. It's also very useful when you're doing outreach. When you're talking to external partners, you can show them the impact of Wikipedia.
This is also a good idea of data. Yeah, exactly. Yeah, you can report about it. So very events for Rajnikant and Kumar Singh coming. Yeah, you can try Rajni, RAJ. Yeah, that one. This guy? Yeah. Next is Kamal, Kamal. Kamil? Space S-A. Kamal. What? Kamal, Yeah. not EL. Oh, AL. Space H. HA. HA. HA, not E. HA, SA. HA, double S. HA. HAASAM. Oh, double A. SAN. Aha. That's right. Okay. Okay. Here we go. More or less the same. Yeah, but again, an interesting day here. Double the exposure for Rajinikanth. Are these local politicians? The local actors. So I'm actors. Well, I hear that actors are politicians in Tamil Nadu. Not always. But majority. They are the local superstars. Okay. Okay. So again, this is just. Oh, and this is in English, of course. We could, you could do the same in Tamil, of course. You'll have to type it though. Yeah, do you want to type it? No, I think this is okay. Like this makes sense. All right. So does everyone understand this tool? It's very simple to use, very powerful. You can easily get a nice graph, send it to the press, or use it in a presentation that you're making. You can play with the dates and find interesting spikes. You can do a little quiz for your audience. Who knows what happened in September 2014 that caused this. So this is just a very useful general purpose tool. And for the more technical among you, if you know what an API is, then you should know that this is not just a web tool, it's also a programmatic API, which means if you're writing your own tool that is interested in page view statistics, you can now query this API and get that for your own tool if you're building, some other kind of tool. Okay. So you can also check the visitor stats for your own articles, the articles you wrote. Absolutely. Or the portals you're interested in. நமக்கு ஆர்வமுள்ள தலைப்புகள், இல்ல நம்ம எழுதின தலைப்புகள், இல்ல உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில ஆர்வம் இருக்கு, அரசியல், வலைவாசல், தமிழகம் இருக்கு. அதுல ஒரு முக்கியமான 4 தலைப்புகளை போட்டு எதுக்கு அதிகம் பார்வை வருது பார்த்துக்கலாம். நம்ம எழுத எந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட போய் சேர்த்து பார்த்து அதை. So here's another quick tool called external URL stats. Again, it's all linked here from this list. Yeah, when you go to new tool, you can show the tools page for a while. Sure. And show people which one to. Yeah, so we were just discussing page views. That's that tool. எல்லாருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கா? எல்லாரும் இந்த பக்கம் இருக்காங்க. ஐயா உங்கள்ட்ட. Right. That's the tool with the graphs. Okay. Oh yeah, help him navigate to this page. மிச்சம் எல்லாருக்கும் இந்த பக்கம் தெரியுமா? இருக்கா? Just go to the Etherpad maybe and then click. Article comparison. Yeah, page views is the comparison tool. It's this tool. Right? What is more popular, cats or dogs? Looks like in the last few days, dogs. Not by much. Yeah, but you can do all kinds of fun things like oh, look. A lot of people were really interested in Chennai just a few days ago. So it was சொல்ற கதைகள்லாம் இங்க இருக்கு. இப்போ வந்து which one is analytics? இப்போ இவர் பார்த்துட்டு வந்து இந்த கதை. Does anyone have a theory? Yes, of the election. What? The election? Election. So there must have been some English language item about the elections. Right? Because again, most days it's about 4,000.
people read, and then on this day, 10,000, 11,000. Then you can compare it to, I don't know. What? Nobody interested in that. Yeah, nobody in particular. It's not a why stage. It's good these days if it's not in the news, it's a happy city. Yeah, no news is good news. Okay, so that was this tool. And now I'll briefly show this tool called external URL patterns. This is just a simple tool to show how much or how often some external site is referenced on your Wikipedia. So you go to this tool, and instead of nl.wikipedia, we put ta.wikipedia, right? And then we tell it what URL pattern we want to search for. So can you give me some site that you usually reference, maybe a news site or something like that on Tamil Wiki? An external website that you use in references. Dinamala. D-I-N-A-M-E-L-A-R. Sorry, M what? Yeah, L-A-R. M-A-L-E-R? Yeah. A-R? Yeah. Dinamala? Yeah. Okay. .com. .com. Okay, and we can look just in articles, not in talk pages, or we could look at the whole wiki. But let's look just at articles and do a search. And we see 2 pages. Can that be only 2 pages? Maybe. BBC Tamil. BBC Tamil. bbc.co.in/Tamil. Okay, yeah. bbc.co.in/Tamil. In/Tamil. No. Okay. Nope. Let's see. What about just bbc.co.in? Nope. That's weird. Could it be? That's weird, right? bbc.co.in. No, that does not seem to be working. Huh. Well, it's not working well. What about archive.org? There we go. Right, so you have this page and these pages. Do you see all these pages quoting, referring, linking to things on the Internet Archive? Do you know the Internet Archive? Does everybody know the Internet Archive? Yeah. So I'm not sure what happened with the BBC there, but it is a useful tool to find out how many pages are linking to a particular external site. It's particularly interesting if you have some partner, right? If you, for example, partner with the Tamil Virtual Academy. What? Oh, the first topic is created by you, sir. Oh, okay. Created by him. Nice. So this is the URL of the Tamil Virtual Academy, right? There we go. See, so you can show the people from the Tamil Virtual Academy, you can show them how content from their site is actually used from the courses. Do you see? Yes. Do you understand what this tool does? It's particularly interesting when you have a partner like the Tamil Virtual Academy, so you can show them, here, you put this stuff online, we link to it from Wikipedia. Okay, it's a pretty simple tool. Questions? No questions? Okay. Next.
So this is like Wiki Trends. It's a daily updated list of top articles. It's kind of nicely formatted. So this is the English Wikipedia top articles. As you can see, this musician Prince is still around the top. But let's look at Tamil. Right, these are the top articles. What's this first one? Ancient poet. Interesting. Ramayana writer. Right, and that's the most viewed article on Tamil Wikipedia. Yesterday. No, So far, right? yeah, like today. Like, oh, sorry, yesterday, yeah, 29th. Yeah, yesterday it was the most viewed article, and it has 1,700 views. But this article is the second most viewed article. People are reading about that. And you can see, you can track changes in the top articles. You can see how many views over yesterday, right? So yesterday, 215 people read this guy or this thing. It's a movie. Read about this movie, and today, yesterday, 55 other people read about it. And again, you have a convenient tweet link here. That's kind of nice, you know. So you can just tweet conveniently. You click this, and it automatically offers you a tweet with all the details, you see? So this topic is on a 3-day streak and was the #2 most read article on Wikipedia with this many views and a link. So you have an automatic tweet available if you want to start updating people about what is trending. It's really fun. So that's a nice tool. It's called Top. It's called top.hatnote. This is the tool, this one, top most viewed pages. And this is the direct link for Tamil. Okay, so that's just a nice tool for the topmost read. By the way, this tool was written by a guy named Stephen Laporte, who is a lawyer at the Wikimedia Foundation. So his day job is to work as a lawyer at the foundation with me, but for fun, he writes wiki tools. And by the way, this tool is using the same page view information that you saw in the graph tool, right? So this is an example of how you could write a different tool, right? Because the graph tool, the page views tool, doesn't offer you automatic tweets, for example, right? So this guy wrote a different tool that also offers automatic tweets. It's an example of how you can build on top of the API and create a different tool. In this case, a tool that offers you tweets. Okay. Continuing our overview of statistics, you can look at page views for a whole category tree if you don't want to do it article by article. So to demonstrate with Wikipedia, with English Wikipedia, we can look at the category, I don't know, American novelists. And run. And now we have the results. This is a large category, of course, because there are many hundreds of American novelists.
But do you see, we got in one single run of the tool, we got the page view statistics for each page in the category American novelists. Do you see? So I can compare them. I can. It's a monthly aggregate, right? Yes, in this case, yes, for these 2 months, February and March 2013. Again, you can spot, oh, this page is a little too long. You can spot trends. Can we try a category that's locally? Yeah, let's pick something more relevant. How about oh no. So how about category? I didn't know that nwp.org goes to. Oh yeah, that's a Does it work by really? no. No, someone made it for English. I mean, if tawp.org is available, we could make it work. Ah. No, it's taken. tawp.org. Maybe some of us took it for making shortings. Is It's gone to someone else. Wedding professionals. Let's leave in it. Tallahassee, in Florida. Anyway, let's take, I don't know, Indian politicians. Yeah, that's probably a category. So we could go to this tool and pick the category. Ooh, very slow. Very slow. Why so slow? Okay, we could pick. We could pick Indian politicians. And then click run. What is the depth? You can traverse the whole category tree. So Indian politicians, but also the subcategory Indian politicians by state, and then whatever is in that. Or you could only take those who are, you know, directly under Indian politicians. So, by the way, a lot of these tools have options that allow you to customize them, and I don't have time to go into every option of every tool, but you should explore them. You should try them and see how they work for you. So this is actually not such a small category either. Obviously, if it includes all Indian politicians across the ages. Yeah, or maybe restrict it to, let's see. Let's try the, oh yeah, let's try Tamil Nadu politicians. Here we go. So this category has 172 pages. That's reasonable. So let's do that. Okay. So let's do category. Tamil Nadu politicians. Right. There we go. Okay. Actually, the first one is not a politician. Not a politician? He was a former president, but he's a very popular president. He was a scientist turned president. Mm. But
He's Well- more popular than other politicians, it seems. Well, I guess someone has included him in this category. It's of not, politicians. not wrong to include him, but, Right, because he's a president. but he's a president. That's right. And Yeah. a president who never contested in any election, Oh, okay. never Yeah. part of any party. Right. He's more popular than all politicians. Right. So you can see, for example, nobody was reading about GK Vasan Okay, but he got In- 23 seats in. February. No, but in March, Yeah. some people were. Yeah, because in March there were alliance discussions. Right. People were allotting seats for different parties, and everyone was asking how many seats did he get. So Right. we were curious. Right. Yeah. So again, you can learn a lot if you look at the right category. You can learn a lot. You can compare it, and you can export this information. You can export this information. Thank you. By the way, it's still counting. You see, these question marks are turning into actual numbers, so it's still processing. But you can ask. No, you can't actually. Oh, but you can have a permalink. So if you want to share a link to a specific query, you can do that. So again, it's a way of getting a page view information about a whole category at a time. It can be any category that's defined in Wikipedia. It can also be a maintenance category, right? If you have those, right? Like articles, I don't know, articles without an image. If you have such a category, you can do that and then find out of the articles that are without an image, which is the most read, so that you can work on getting an image for that, for example. You can invent all kinds of uses for this tool, and it saves you a lot of work because you don't have to go page by page through the general page view tool. For instance, articles with the references and try that. Exactly. Yeah. Okay, so this is called tree views. Tree views. And it's a tool, one of many tools written by the volunteer Magnus Manske. He's a German volunteer who writes a lot of excellent tools. And just as a fun fact, he also wrote the first version of MediaWiki, the wiki software that Wikipedia runs on. The first version was written by this volunteer, Magnus Manske. Okay. You want to summarize that in Tamil, maybe? Yeah, இப்போ இந்த கருவி பயன்படுத்த புரிஞ்சது இல்லையா? ஒரு பகுப்புல உள்ள மொத்த கட்டுரைகளுக்கும் ஒவ்வொரு மாசமும் எவ்வளவு பக்கப்பாடுகள் இருக்கு. இதுல பார்க்கும்போது எது ஒரு துறையில வந்து அதிகம் பார்க்கப்படுற அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம கட்டுரை விரிவாக்கம் செய்யலாம். இது வந்து வெறும் இந்திய அரசியல்வாதிகள் அப்படி மட்டும் கிடையாது. படங்கள் இல்லாத கட்டுரைகள், மேற்கோள் இல்லாத கட்டுரைகள் அப்படிங்கிற பகுப்பை கூட நம்ம அதை கொடுத்தோம்னா, ஒரு மேற்கோளே இல்லாத கட்டுரைக்கு லட்சக்கணக்கில் பார்வை வருதுன்னா அப்ப அதுக்கு நம்ம முன்னுரிமை கொடுத்து நம்ம அதை முன்னேற்றணும். அதுக்கு இருந்து பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய கருவிகள் உருவாக்கணும். மேக்னஸ் வந்து உருவாக்கி ஜெர்மன் கட்டுரை. இந்த விக்கிபீடியா இயங்குற அந்த மென்பொருள், மீடியா விக்கி மென்பொருளே அவர் தான் முதல் பதிப்பு எடுத்தார். அது மாதிரி அது 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது மாதிரி தொடர்ந்து இயங்கம் வந்து. So let's try this in Tamil just for fun. Here we go. So this is the same category. What is the category? Tamil Nadu politicians. Okay. In Tamil. In Tamil Wikipedia. So can you go to the top? Yeah. So the current chief minister is a lady. And then the chief minister 50 years before is still popular. Another. No. All former chief ministers. And non-active politicians. கலைஞரை காணோம். So let's try something less predictable, shall we?
Let's try Tamil Nadu actors. Actors. Actors from, oh, sorry, category. Tamil Nadu. No? Women cricketers. Okay, Tamil Nadu. Films shot. What would the actors be? People from Tamil Nadu, I guess. Yeah, right. Or media. People from Tamil Nadu by occupation. Actors from Tamil Nadu. Here we go. Okay. Do we have a category for that in Tamil? No. Actors from Chennai. Aha. Okay. This might work. We have a child category, but not the parent. What? We have actually the child category, but not the parent. Right. Yeah. Exactly. So let's see if that is a little more interesting than the predictable politician lineup. Here we go. So is this top one really a famous actor? He's a award-winning actor. Yeah. Birthday. Yeah. But he's also not really the popular actor. Yeah. All others are old timers, but they are listed because they're in Yeah. And of course, you could go back, I don't know, a few more months and get the same data for more months. If you want a wider window. All right, so this is the Tree Views tool. Again, it's a very useful tool to get a snapshot of what is popular in a particular category. Okay. Now, have you ever had any image donations from anywhere? No major. Okay. So these tools to track image usage across projects, etc., would be less interesting to you. There's a tool called Glamorous. Yeah, we can track the usage of media contest images. Oh, right. Yeah, that would be very relevant for you. So we have a category for that. You can see how much is actually used. That's right. That's right. Let's see if we can. So we can go to the comments and the category. Yeah. Let's load these pages and then find it on Commons. Media from? It should be images from. Images from? Images from Tamil. Okay, just start with Tamil Wiki. Category Tamil. Wikimedia. Here we go. So how many images we have? We have 15,000 entries there. Wow. So we can find out how much is used. Amazing. Okay. So let's take this category. The contest is over. Yes. So here. So this is a very useful tool, but it's not configurable. It's like a set of categories that the tool author has built into it. He's happy to add new sets, but we have to kind of send him an email and say, please add the Tamil Wiki category. So how is this different from Glamorous? So this is a different tool called Baglama, and it's different because it shows you a different kind of graph that takes a lot longer to produce
That's why it doesn't work in real time. He has to produce those reports offline, but it gives you page views across all wikis of the media, right? The media that came from the Belgrade Aviation Museum, for example. So it shows you how many pages use media from that category and how many views total that created. So if you have a museum or a partner that gave you pictures, or if you have your media contest and you want to know, A, how many pages, especially on other wikis, use the Tamil media images, and total how much exposure did that create, you could use this tool, but we'll need to send an email to Magnus and ask him to add. And I guess he will add only the obviously important categories, not every category. Because he has to make a manual change to the source code, we can use the same email to request 5 categories, but not 400. Yeah, because in comments you can categorize them by author. Yeah. So this tool. So if, for example, if the prize-winning photographer here, Sasikumar, he can add a category called images uploaded by Sasikumar. Yes. And he can track its usage. Yes. Yeah. So this tool, Glamorous, so that other tool is called Baglama. This tool is called Glamorous. இதை சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் அவரை இது முடிச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுங்க. This tool is called Glamorous, and you can use any category name you like, right? And just run. So this is now running on the Tamil Wikimedia contest, all 15,000 files. Now, it is still loading the global usage data. It could take a little while because it's 15,000 files. இந்த கருவி வந்து ஒரு முக்கியமான கருவி. ஏன்னா நிறைய ஊடக போட்டி நடத்துறோம். விக்கிலோஸ் கூட்டு நடத்துறோம், விக்கிலோஸ் ஈவென்ட் நடத்துறோம். இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி நாங்க 10,000 இமேஜ் ஏற்றோம்னா பாராட்டினாங்க. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, எத்தனை ஆயிரம் எத்தனையோ முக்கியம் இல்லை, ஒவ்வொரு படத்தையும் எவ்வளவு பயன்படுத்துறாங்க. ஏன்னா இது வந்து டம்ப் கிடையாது, சும்மா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் கிடையாது. யாருமே பயன்படுத்தல அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கேட்டகரி போடணும், மெயின்டெனன்ஸ் போடணும், டெம்ப்ளேட் போடணும், காப்பிரைட் செக் பண்ணணும், இது வேஸ்ட். அதனால நீங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு படத்தையும் ஏத்துற ஒவ்வொரு படத்தையும் வந்து மக்கள் ஒரு விக்கிபீடியா கட்டுரையில இல்ல டிக்ஷனரி பக்கத்துலயோ பயன்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கான்னு யோசிச்சு ஏத்தணும், சும்மா ஏத்தக்கூடாது. அந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் வச்சா நம்ம அப்ப இது இல்லையா, ஆமா வந்து 5-10 ஒரு லிமிட் வச்சுக்கணும். இல்ல லிமிட் தேவையில்லை. அது இது எந்த இடத்துல வரணும்னா, இப்ப முன்னாடி கான்டெஸ்ட் வைக்கிறது வந்து சிறப்பான படம் தான் ஒருத்தர் 10 படம், அவங்களோட 10 படம் எடுப்பாங்க. இல்ல அதாவது 2 நோக்கமும் இருக்கு. நிறையாவும் வரணும், நல்லாவும் வரணும். இது வந்து ஐதரால் கிடையாது, 2ம் வரணும். அதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம எடுக்கணும், அதுக்கான விழிப்புணர்வை ஊட்டணும் அப்படிங்கிறத நோக்கம். 5 வருஷம் முன்னாடி நாங்க 10,000 படம் ஏத்தணும்னா பாராட்டுவாங்க காமெண்ட்ஸ்ல. இப்ப வந்து 10,000 படம் ஏத்திங்க, தகவலை கூட்டாதீங்க, எல்லாமே வந்து நல்ல படங்களா ஏத்துங்க. அப்ப நீங்க 100 நல்ல படம் ஒருத்தர் ஏத்த முடியும்னா 100 ஏத்துக்கணும். அதனால நல்ல விஷயம் தான், உங்களால ஏத்த முடியும். உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து 5 லிமிட் கொடுத்தா அது முட்டாள் தான். உங்களால 100 நல்ல படம் ஏத்த முடியும். அப்ப அந்த போட்டி வழிமுறைகள் விதிமுறைகளே நம்ம அதை தெளிவா குறிப்பிட வேண்டிய வந்து, சும்மா எல்லாத்தையும் ஏத்தாதீங்க, தென்னை மரத்தையும் 100 தடவை எடுத்து ஏத்தாதீங்க, பயனுள்ளதா இருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு நிதி நல்கையை வாங்கி செய்யறோம், ஊடகப்பட்டிக்கு வந்து நிதி அந்த பரிசு கொடுக்குறது, அந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது அவங்க இதை முக்கியமா கேட்கறாங்க, எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்திருக்கீங்க, எத்தனை ஆயிரங்கள்லாம் பொருட்படுத்துறதே கிடையாது, எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துறீங்க. அப்புறம் இதுக்கு எடிட்டர்தான் வைக்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரி பயன்படுத்தாத படங்களை வந்து எங்கேயாச்சும் பயன்படுத்த முடியுமா? இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல வந்து படமே இல்லாத கட்டுரைகள் அப்படின்னு ஒரு வகுப்பு போட்டோம்னா ஒரு 1000 கட்டுரைகள் வருதுன்னா அந்த 1000 கட்டுரையில சில படத்தை எங்கேயாவது எடுத்து போட முடியுமா? அதை யூஸ் பண்ணி காட்டினா வந்து அது வந்து நல்லா இருக்கு சொல்லிட்டு. இப்ப இன்னொன்னு, இப்ப விக்கிலோஸ் ஃபுட் கான்டெஸ்ட் வச்சப்போ தமிழ் பிரதி மாதிரி என்ன செஞ்சாருன்னா, படங்களையும் ஏத்துனாரு, எல்லா மொழிகள்லயும் போய் இந்த அவருடைய படம் பயன்படக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் போயிட்டு அந்த படத்தை சேர்த்து வைப்பாரு. அப்ப வந்து அவருக்கும் சந்தோஷம், அந்த கான்டெஸ்ட்டுக்கும் நல்லது. ஸோ அந்த மாதிரி கான்டெஸ்ட் நடக்கும்போது இந்த மாதிரி பயன்படுத்தி பார்க்கலாம். இல்ல நீங்க வந்து காமெண்ட்ஸ்ல வந்து உங்க பேர்லயே நீங்க கேட்டகரி வரலாம், இமேஜஸ் அப்லோடட் பை பாலா, இமேஜஸ் அப்லோடட் பை சிக்குமார் போட்டுட்டு
நீங்க ஏத்துற படங்களோட யூசேஜ் எப்படின்னு நீங்க உங்களோட ஓன் இதுக்கு நீங்க ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சில வேளை வந்து உங்களோட படம் ஒரு நாலேஜிங் விக்கிபீடியாவில் பயன்படும், அது உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி கூட இதை வந்து நீங்க பயன்படுத்தலாம். இப்போ இவ்வளோ நேரம் நிறைய கருவிகள் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா பயன், எல்லாருக்கும் பயன் இருக்கு, பயன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா இதெல்லாம் லிங்க் இருக்கு. இப்போ நானே போய் லிங்கை கிளிக் பண்ணி நானே வீட்டில் உட்காந்து கூட நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவேன் அப்படிங்கிற இது ஒன்றும் புரியாத அளவுக்கு குழப்பமான கருவிலாம் எதுவும் இல்லை. நம்ம நோட்டு பார்த்து கற்றுக்கலாம். அதனால வந்து இதே மெத்தட்ல வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து பயிற்சி எடுத்துட்டு போவோமா, இல்லை வந்து என்னங்க இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இப்ப என்ன மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம அதிக நேரம் கொடுத்து நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம். இப்ப நீங்க அவர் எல்லா கருவியும் அங்க லிஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அந்த பேருக்கு. அதை நீங்க வந்து அடுத்தடுத்து என்ன கருவிக்குன்னு பார்த்துட்டு சரி அப்படின்னா போதும். சரி சரி இதுக்கு இல்ல இப்ப நான் ஏன் நினைக்கிறேன் காலையில இப்ப ஐயா கொஞ்சம் ஓவரா தியரி மாதிரி வேகமா போறோம், கொஞ்சம் ஒவ்வொன்றையும் செஞ்சு பார்த்து போனா நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா கொஞ்சம் கூட நேரம் எடுத்து போறாங்க. அது ரெண்டு விதமான தேவைகளும் இருக்கு. அப்போ வந்து இப்ப அடுத்துள்ள கருவிகளே நீங்க ஒரு இடம் பார்க்கலாம், ஒரு 2 நிமிஷம் பார்த்துட்டு அந்த டைமை நீங்க எடுத்துக்கலாம். நீங்களே கொஞ்சம் நோண்டி பார்த்து உங்களுக்கு புரியாத கருவின்னு ஏதாச்சும் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு நம்ம டவுட் மாதிரி கேட்கலாம், அதை முன்னுரிமை கொடுத்து நம்ம அது மாதிரி செய்யலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் நம்மளே எல்லாத்தையும் நோண்டி பார்க்கலாம் என்னென்ன கருவி. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு தோணும் இது முக்கியமான கருவி, இதை நம்ம எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும், இது சும்மா ஒரு விளையாட்டு கொடுத்தது வேணாம் அப்படின்னா ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம பிரேக் எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா அது வரைக்கும் அந்த ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் நான் என்னால் அதை காட்ட முடியும். வந்து பீட்டானா என்ன, அது என்ன விஷுவல் என்ன, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நான். So this tool, Glamorous, is showing us some interesting information already about the Tamil Media Wiki usage. It is used far more on Wiktionary than on Wikipedia. Yeah. That's surprising to me. Did you know that? I didn't know that, but I can easily understand the reason for that. So what's the reason? The most active contributor in Wiktionary is fond of images, so he adds relevant images for each word. Right. And there can be many images which can go with the word, and we may not have an article actually. Right. We have 3 lakh entries in Tamil Wiktionary. Right. And you can have a lot of places to put those images, but not. Right. Okay. Yeah. So that's a good explanation. So Tamil Wiktionary, unlike most languages, is larger than Tamil Wikipedia because of the dictionary effort from several years ago, right? Yeah. The government. Yes. Donations. Yeah. So that makes sense. No. There is another reason actually. Among the 15,000 files, not all are images. Right. Some 4 to 5,000 is actually audio pronunciation files. And they are being used in Wiktionary, and they were exclusively produced for Wiktionary. Okay. So that explains it. And interestingly, the Malagasy Wiktionary is using more images than English Wikipedia from this collection. Yeah, we have to find out if they have a Tamil collection in that Wiktionary and they're using the audio files from here. That may be useful. Right, but you can also learn, so outside English, which is obvious because many Indians speak English, what other languages are using Tamil Media Wiki, media pictures? And, a lot of Wiktionaries clearly have copied from each other. French Wiktionary, English Wiktionary, Polish Wiktionary. But the Dutch Wikipedia itself is using 76 files from the media contest. Now, total, in terms of distinct files used, 9,000 files are used of the total collection. That's a very good stat. That's very good stats, right? So 60% of the files in that contest are used by someone, somewhere. That's fantastic. The average for that kind of thing is maybe 10%. So this is a tremendous result that this kind of tool shows us, right? Do you understand? Does everyone understand what we saw here? வழக்கமா வந்து ஒரு போட்டி வச்சா 10% கோப்புகள் பயன்படுத்தப்படுறது பெரிய விஷயம். வந்து 15,000 கோப்புல 9,000 கோப்பு கிட்ட பயன்படுது. அது பல்வேறு விக்கி திட்டங்கள்.
அது ஒரு மாபெரும் வெற்றி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த போட்டி மீடியா கான்டெஸ்ட் வச்ச மீடியா கான்டெஸ்ட்ல வச்ச போட்டோஸ் அதுல ஆடியோ ஃபைல்ஸும் வந்தது. பூங்கோதையமா வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையா பேசி பதிவேற்றி அதை வச்சு இதில் போட்டுருக்காங்க. எப்படி இருந்தாலும் பயன்பாடு வந்து நல்லா இருக்கு, மற்ற போட்டிகளோட பயன்பாடு. But this tool keeps on giving. We can actually see the details of the file usage. So we can see that this particular image. Yeah, this is used in a template for welcoming news. Right. So that's why it's used 976 times, mostly on user talk pages. So this is an image we post when they write their first article or first edit, saying thanks for lighting knowledge. Oh, that's nice. And yeah. Yeah, that's very nice. But then, what are the other very much used images? This one, ladies play. They are using another visual. Hindi Wikipedia uses it a lot. Is that also in some template? I don't know. Does anyone read Hindi here? I can read, but yeah. I don't know what is this. I don't read. பாட்டி வந்து பேர கதை சொன்ன மாதிரி ஏதோ பிரச்சனை We could look for an interwiki. Mahadevi Varma. It's supposed to, but I don't understand why they which So this is a Hindi poet and freedom fighter. And why would they use that image? Oh, it's a template. It's a template. Female bottle, maybe. Okay, yeah, maybe. What does this say? Do we know? Hind ki. Women of India. Okay. So you see, you learn interesting things, right? Whoever made the template box, Women of India in Hindi, chose one of the Tamil media contest images to illustrate it, and now it's used 500 times. So that's another thing this tool gives you, is a way to just discover, just browse and discover the ways in which they used your. That's a price winning entry. The cockfight, yeah, cockfight. It's used on a user page on the Arabic Wikipedia. Oh, and see in German, Hahnenkampf, cockfight. Yeah. So it's used to illustrate the actual article about cockfighting in German. Yeah. So this is, proper. Here's Hebrew as well, cockfight. So this is a proper use of the image in the article, not in a template, not in a. So you can go through these details. All of this is in the same tool, Glamorous. It's a pretty glamorous tool. Now, if you want. Did you have some role in creating this Glamorous? Me? No, you're maybe thinking of Glamify. Yeah. That's a tool that I wrote. Much less useful. So this is another. It's useful, but we have to put some effort. Yes. This is a tool written by Magnus. Okay. So it's another tool by Magnus. And speaking of personal involvement, the same tool, instead of looking by category, you can look by user. So I put in my username. This is my volunteer username. Okay, my volunteer account. Now, I'm not a big photographer, so I don't really contribute a lot of photography to Commons, but I contributed some. I contributed a total of 900 files to Commons. And let's see how are they used? Well, 130 of my files are used on Hebrew Wikipedia, my home wiki. Some of them are used on English Wiki, some of them on Wikidata, some of them on Meta, Ukrainian, Vietnamese, Azeri, Cebuano, which is spoken in the Philippines. That's interesting. So I could actually look and see what people are doing with my files, right? So this is a PDF of a presentation I made on a sad occasion, actually, when this Wikipedian, Sindamuse, died during a conference
during a Wikimedia conference. Yeah, it was very sad, and because I knew her and a lot of the other people in the conference didn't, I made a little, presentation about who she was. And so that, it turns out, was translated into a lot of languages, etc., and that's why it was used. But here are other images I uploaded, and they're used in a bunch of so this, for example, is a historical picture from a place in Israel that I scanned from an old book that was out of copyright. And it's used in the articles about that place called Ein Gev in multiple languages. Can you check the stats for one user? Sure, absolutely, yeah. I was hoping you would ask that. Yeah. Sorry. You also have the username? Yeah. உங்களுக்கு தமிழ்ல தான இருக்கு எஸ் சார் தமிழ்ல தான எஸ் சார் Is this a different layout than you used to? I'm confused seeing it this way. Oh, just actually, I'm thinking of taking this laptop for 5 minutes because I got a feedback that there are a lot of tools. Part of them they can open, explore themselves, and they can choose a tool and instead of going in detail to every tool. Right. So meanwhile, I'll take 5 minutes to explain some of the very basic things. Okay. And you can take a break. And then okay, but would one of these work better for you? Yes. Yeah. No, I'll see. Sure. So ஒரு 5 minutes break இங்கதான் அவர் கொடுத்திருக்க கருவியிலே வந்து you can try to explore different tools, and if you find something interesting or confusing, you can ask Asap to explain that tool instead of going one by one. Yeah. And if you find some tool is very important and it will be useful for others, you can also share that opinion and ask to go in detail. Okay. இது எஸ்ஆர் பதிவேற்றின பதிவுகள் படங்கள் பற்றி பார்க்குறேன். அவர் ஒரு 90 ஃபைல் ஏற்றிருக்காரு, அதில் 59 ஃபைல் யூஸ் ஆகுது. அது நல்ல விதம். ஆக்சுவலி இந்த ப்ரைஸ் வின்னிங் படம் அதுதான் நிறைய இடத்துல பயன்படுது. அவர் வந்தால் நான் அவருக்கும் காட்டலாம். இதுதான் முதல் பரிசு வாங்கின படம். ஸோ ரேக்கலாம் என்னங்க
So this is the bull image. So I checked the stats for the prize winning contributor. Right. And his most used image is this prize winning image actually. It's used in 30 instances. So he has even a picture of A.R. Rahman. He is a very popular music composer here. And many others. This also looks great. This is a temple lake actually. சரி, இப்போ முக்கியமா வந்து செந்தமிழ் இப்போதைய ஐயா அருளரசன் உங்களை மாதிரி சிலருக்கு பயன்படக்கூடும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிற விஷயங்களை காட்டுறேன். என்னங்கய்யா? இப்ப நீங்க அண்மைய மாற்றங்கள் பாக்குறீங்க இல்லையா? அண்மைய மாற்றங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி காட்டுதா? அம்புக்குறி போட்டு இப்போ ஒரு பக்கத்துல 2-3 தொகுப்புகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்ல, காட்டுறது இல்ல. அதை எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாமா? ஏன்னா இப்ப ஒரே பக்கத்துல 10 தொகுப்பு இருந்தா 10 தடவை உங்களுக்கு காட்டும். ஆனா இது 10தையும் ஒரே அம்புக்குறியில வந்து ஒரு பேச்சு கட்டானா இது 6 மாற்றங்களா இருக்கு. இந்த அம்புக்குறியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்னா காட்டும். அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு அண்மைய மாற்றங்களை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வசதியா இருக்கும். சரிங்களா? So I'm just explaining simple things like this. So they can have a script which will show changes related to a page in one place, and many here they don't know that actually. So I can show them how to enable that. நீங்க வந்து விருப்ப தேர்வுகள் போலாம். விருப்ப தேர்வுகள்ல அண்மைய மாற்றங்கள் போங்க. அதுல மேம்பட்ட விருப்ப தேர்வுகள் இருக்கு பாருங்க. அங்க ஸ்கிரீன்ல நான் காட்டுறேன் பாருங்க, மேம்பட்ட விருப்ப தேர்வுகள். அதுல முதல் இது தெரிவு செய்யுங்க. அண்மைய மாற்றங்கள் மற்றும் கவனிப்பு பட்டியல் பக்கத்தில் மாற்றங்களை பக்கத்தை பொறுத்து குழுவாக்கு. கொஞ்சம் நீங்க இந்த பக்கம் சொல்லி தரீங்களா? அப்படி சுத்தி அதுல நீங்க ஒவ்வொரு இதையும் வந்து சோதிச்சு பார்க்கலாம். எனக்கு பயன்படுறது வந்து இந்த குழுவாக்குங்கிறது ஒண்ணு. ரெண்டாவது சிறிய தொகுப்புகளை மறைன்னு நீங்க குறிச்சுக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு முக்கியமான தொகுப்புகள் மட்டும் காட்டும். ஒரு நாளைக்கு 1000 பக்கங்கள் தொகுறாங்கன்னா எது முக்கியமானது மட்டும் அதை காட்டும். அந்த மாதிரி நீங்க இந்த இதை வந்து நீங்க சோதிச்சு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு பயனுள்ள விஷயம். அண்மை மாற்றங்கள் அது ஒண்ணு. அடுத்து வந்து பீட்டா பண்புகள்னு ஒண்ணு இருக்கு. பீட்டா ஃபீச்சர்ஸ் அது பயன்படுத்தி பார்த்துருக்கீங்களா? இல்ல. விருப்ப தேர்வுகள் முடிச்சிட்டீங்களா? அண்மை மாற்றங்கள் இது பண்ணிட்டீங்க, அதை சேவ் பண்ணிட்டீங்க. அதே விருப்ப தேர்வுகளே வந்து பீட்டா பண்புகள் இருக்கும் பாருங்க. இல்ல உங்களுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு காட்டும் பீட்டான்னு ஒண்ணு உங்களுக்கு. பீட்டா இருக்கு. ஆமா, பீட்டாங்கறத கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ இதுல வந்து முதல் இது பாத்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ் நோட்டிபிகேஷன் இருக்கு. அது என்னன்னா உங்களுக்கு மற்ற டிக்ஷனரி மெட்டா மற்ற இடங்கள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் பக்க தகவல் இருக்குன்னா அது உங்களுக்கு இங்கேயே காட்டும். நீங்க ஒவ்வொரு இதா போய் பார்க்க தேவை. இப்ப நீங்க 2-3 திட்டம் விக்கி மூலம்ல பங்களிக்கிறீங்க, விக்கிபீடியாலும் பங்களிக்கிறீங்க. உங்களுக்கு நீங்க விக்கி மூலம் போனாதான் அங்க இருக்க தகவலே தெரியும். தெரியாது. வந்த தகவல் வந்து 1 மாசம் ஆகும். இப்ப இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த தகவல் போட்டா இங்க வந்துடும். மாதிரி இதை நீங்க டிக் அடிச்சுக்கோங்க. என்ஹான்ஸ் நோட்டிபிகேஷன் டிக் அடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு மேல இப்ப எனக்கு இங்க காட்டுது. எங்க ஸ்கிரீன் பாருங்க, அந்த சிறப்பு இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி எங்க போட்டாலும் இங்க வந்துடும் உங்களுக்கு. அதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். என்ஹான்ஸ் நோட்டிபிகேஷன்
ஹோவர் கார்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விக்கிபீடியா இணைப்பு இருக்கு. அந்த இணைப்பை அழுத்தி நீங்க அந்த பக்கத்துக்கு போனாதான் அங்க என்ன இருக்குன்னு நீங்க பார்க்க முடியும். அதுக்கு பதிலாக இதை நீங்க பயன்படுத்திட்டீங்கன்னா அது மேல கர்சரை கொண்டு போனாலே உங்களுக்கு அதோட சுருக்கத்தை காட்டும். அந்த முதல் சில வரிகளை காட்டும். இப்போ நான் அதை டிக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நீங்களும் டிக் பண்ணி சோதிச்சு பாருங்க. ஹோவர் கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல டிக் பண்ணுங்க. சரிங்களா? விஷுவல் எடிட்டிங் தெரியுமா உங்களுக்கு? விஷுவல் எடிட்டிங் தெரியாது. தெரியாது. அதையும் டிக் பண்ணுங்க. விஷுவல் எடிட்டிங் டிக் பண்ணுங்க. ரிலேட்டட் பேஜஸ் அதையும் டிக் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலா எல்லாத்தையும் டிக் பண்ண போறோம். காம்பாக்ட் லாங்குவேஜ் லிங்க்ஸ் அதையும் டிக் பண்ணுங்க. மொழிபெயர்ப்பு கருவி இருக்கு. மகிழ்ச்சி. இப்படி ஒவ்வொன்றா டிக் பண்ணாட்டி மேலே ஆட்டோமேட்டிக்லி எனேபிள் ஆல். சில சமயம் திடீர்னு புதுசா வந்தா நமக்கு புரியாது. அதனால படிச்சு பார்த்து ஆமா எல்லாத்தையுமே கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்ப சேமி கொடுத்துடலாமா? சேமி கொடுத்துருவோம். இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். முதல் பக்கம் போறேன். வால்யூம் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களா? ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? அந்த என்ன பண்ணிக்க பீட்டால என்ன ஆக்டிவ் இப்போ அரபிய தீபகற்பம். இப்ப அது மேல நான் மவுஸை வச்சாலே காட்டுது பாருங்க. இல்ல நீங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள போய் கிளிக் பண்ணி போனாதான் படிக்க முடியும். பிரிவியூலே காட்டுது. ஆமா சரிங்களா? இப்ப எக்வேடார் அப்படிங்கிற பக்கத்துக்கு நம்ம போவோம். இது ஹோவர் கார்டு. இப்ப எக்வேடார் போயிட்டு கீழே ரிலேட்டட் பேஜஸ் காட்டும். இப்ப நீங்க ஒரு பக்கம் படிக்கும் போதே அது தொடர்பான ஒரு 3 பக்கம் அது நினைக்கிறத காட்டும். இப்ப இங்க சரியா துல்லியமா வரல. ஆனா இப்ப ஒரு தலைவரோட இதுக்கு போனா உங்களுக்கு அது காட்டும். காட்டுறோம். கீபோர்டு வேலை செய்யல, அது பிரச்சனையா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. தென் அமெரிக்கா கட்டுரை போயிட்டு கீழே ரிலேட்டட் என்ன காட்டுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, தென் அமெரிக்காவுக்கு ரிலேட்டடா கண்டம் காட்டுது. அது ஒரு கண்டம். அப்ப நீங்க சும்மா படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கு, பங்களிக்கிறத விட்டுட்டு படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பொருத்தமான கட்டுரை வந்து காட்டும். ஒரு படிக்கும் போதே அதுக்கு பொருத்தமான ஒரு கட்டுரை வந்து காட்டும். ரிலேட்டட் பேஜஸ் அப்படிங்கிறது அது நீங்க பீட்டால போட்டு வச்சிருக்கீங்க. சரிங்களா? ரிலேட்டட் பேஜஸ். ஓகே சரி. இப்போ நான் தொகு அழுத்தணும்னா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க ஸ்கிரீன்ல. வழக்கமா தொகு அழுத்தினா நமக்கு தொகுப்பு பட்டி வர்றது தெரியும். இந்த தொகு அழுத்தினா இப்போ உங்களுக்கு வேற மாதிரி வருது. வந்துருச்சுங்களா? ஆமா. இப்ப வந்து இது என்னன்னா நம்மளுக்கு இமெயில் பிளாகர்ல வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு அடிப்போம் இல்லையா? கோடெல்லாம் இருக்கு. சிங்கையை பார்த்துட்டு ஆமா ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு எடுத்துச்சு. சோ இது வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். இது முன்னாடி ஒரு கட்டம் வந்துச்சுல, இது இந்த கட்டம் இப்ப நீங்க வெறும் எழுத்துப்படை மட்டும் தான் திருத்த போறீங்க, ரெண்டு சொற்றொடர் மட்டும் தான் சேர்க்க போறீங்கன்னா நீங்க வந்து இதுல போயிட்டு பண்ணிக்கலாம். ஆமா, நேரடியா பண்ணிட்டு மேல பக்கத்தை சேமி அப்படின்னா உங்களுக்கு சேமிச்சிடும். இது விஷுவல் எடிட்டர். இதுதான் நீங்க காண்பது போலவே தொகுக்கலாம்.
கொஞ்சம் இந்த எங்க மாத்து ஈஸி தான். ஈஸி தான், நீங்க 2 தடவை பண்ணி பார்த்து கத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம பீட்டால வேற என்ன போட்டோம், காம்பாக்ட் லாங்குவேஜ் லிங்க்ஸ்னு போட்டோம் இல்லைங்களா? இந்த மேல பத்தி இதெல்லாம் இருக்குல்ல, பத்தி சொருகுன்னு படம் சொருகுங்களா? ஆமா, அது நீங்க ஒவ்வொன்றா நீங்க பிரேக்ல வந்து பயன்படுத்தி பார்த்து என்ன வருதுங்கிறத நீங்க பார்க்கலாம். சரி, இப்போ உங்களுக்கு வழக்கமா நீங்க ஆங்கில விக்கிபீடியா போனா உங்களுக்கு இந்த இடது பக்க இணைப்புகள் பார்த்திருப்பீங்க. அந்த ஸ்கிரீனை பாருங்க. ஆங்கில விக்கிபீடியா போனீங்கன்னா மற்ற மொழிகள்னு போட்டு இடது பக்கம் நிறைய வந்து இணைப்புகள் இருக்கும். தமிழ் வந்து கீழே இருக்கும், டீல ஆரம்பிக்கிறதுனால கடைசியில இருக்கும். அதை ஸ்க்ரோல் பண்ணி போகணும். இப்ப நம்ம வந்து காம்பாக்ட் லாங்குவேஜ் லிங்க்ஸ் சொல்லிட்டு பீட்டால எனேபிள் பண்ணிருக்கோம். அது பண்ணனால என்னாச்சுன்னா இந்திய மொழிகளை மட்டும் முதல்ல காட்டுது. நீங்க வெகு எளிமையா தமிழை கண்டுபிடிச்சல. இப்ப நம்ம இங்கிலீஷ்க்கு போவோம். இங்கிலீஷ் போனா தமிழ் கிட்ட காட்டும். சின்ன சின்ன விஷயங்கள், ஆனா அன்றாட பயன்பாட்டுல வந்து உங்களுக்கு எளிமையா மாத்தி கொடுக்கும். இது வந்து நீங்க பீட்டால வந்து காம்பாக்ட் லாங்குவேஜ் லிங்க்ஸ் சொல்லுவோம். அதை எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்ப பாருங்க, இங்கிலீஷ்ல வந்து உங்களுக்கு மேலே தமிழ் வந்து. இப்போ எல்லா மொழி தெரியணும்னா எல்லா மொழி தெரியணும்னா 204 மோர் இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணா ஓகே. அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க சர்ச் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த மொழி தேவையோ சர்ச் பண்ணிக்கலாம். நீங்க இந்த 201 மொழியும் படிச்சு பார்த்து கத்துக்கிட்டு இதை வந்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? சரி, அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்லேஷன், கண்டென்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு டூல் சொன்னாங்க இல்லையா, அதை வந்து நம்ம எப்படி அக்சஸ் பண்ணோம்? ஆல்ரெடி எனேபிள் பண்ணிட்டோம். இப்ப நம்மளுடைய வழக்கமான பங்களிப்புலயே வந்துட்டு நீங்க கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அங்க டிரான்ஸ்லேஷன் காட்டும். அங்க போயிட்டு நீங்க வந்து தமிழுக்கான மொழிபெயர்ப்புகளை செய்ய தொடங்கலாம். சரிங்களா? இப்ப இங்கிலீஷ்ல நான் ரேண்டமா ஒரு பக்கம் போறேன், ரேண்டம் ஆர்டிகல் ஆஃப் டோன். இப்ப இந்த பக்கம் வந்து தமிழ்ல இல்ல. random particles can be அது ஏதாவது ஒரு கட்டளைன்னு ஏதோ ஒன்று Did you enable the data feature? Yeah. On English Wikipedia. I'm trying to show them like if there is not a Tamil language article, it will show create in Tamil. Yeah. I think that's controlled by the data feature. It's there, content translation. Oh, it is enabled. Then why didn't it appear? So I don't know, maybe it also needs some browser memory. You have to translate one article in this browser and then it returns. So Oh yeah, I think you know what? I think maybe it's deducing it from the ULS from you're choosing. yeah. So வழக்கமா இப்ப ஆங்கிலத்துல இருக்கு, தமிழ்ல இல்லனா இந்த இடத்துல காட்டும் தமிழில் உருவாக்குன்னு சொல்லி காட்டும். Choose Tamil input here. Yeah. Maybe more on the yeah, if you click the settings icon on the language thing. காட்டும். நம்ம தமிழ் கிட்ட இல்ல இங்கிலீஷ் இல்ல, அங்க இங்கிலீஷ் வந்து மங்களா காட்டும். இங்கிலீஷ் So for some reason this keyboard is not working. I have to figure it out. So
இல்லாட்டி காட்டும், அதை நீங்க அப்புறமா சோதிச்சு பார்த்துக்கலாம். ஹாட் கேட் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹாட் கேட் தெரியாது. அதே உங்க விருப்ப தேர்வுகளில் போயிட்டு கருவிகள்னு இருக்கு உங்களுக்கு. கருவிகள், டூல்ஸ், ப்ரிஃபரன்சஸ் டூல்ஸ். அதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்களுக்கு கருவி இருக்குங்க. தொகுப்புதவி கருவிகள், உலாவல் கருவிகள் எல்லாமே இருக்கு. பயனர் இடைமுக கருவிகள். இது ஒவ்வொன்றையும் நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணி என்ன பண்ணுன்னு சோதிச்சு பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நீங்க எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமா ஆன் பண்ணீங்கன்னா உங்க பேஜே வேற மாதிரி ஆயிடும். எது எதுல இருந்து வந்துச்சு உங்களுக்கு புரியாது, எதை ஆஃப் பண்ணணும்னு புரியாது. சோ ஒவ்வொன்னா போட்டு போட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்து எனக்கு தேவையானதை மட்டும் போட்டு வச்சிருக்கு. சரி, இதுல பீட்டால டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். மத்தது வந்து விளங்கிட்டு சில சரிவா விளங்கிட்டு எனக்கு அறவே பிடிக்காததுன்னு இருந்தது. நல்லா தேவையானதை மட்டும் வச்சிருக்கு. அதான். So as of I was explaining about the tools gadget section in preferences, and his question was, can I enable everything? So I said, then you will get confused which gadget is doing what. So you have to do it one by one and understand what's happening. So hot category வந்து தமிழ்ல விரைவு பகுப்பின்னு இருக்குங்க. If you enable gadgets that you don't use or don't need, it will slow down your page. So that's, you should just enable stuff that you want. Yeah. So every gadget adds a little bit of JavaScript, and on a slower connection, you can actually make the page slower. So இப்போ இதுல ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் நீங்க பாருங்க. இப்ப விரைவு பகுப்பின்னு இருக்கு. We have lunch, right? Yeah, lunch is ready. Just 1 minute and yeah, விரைவு பகுப்பின்னு இருக்கு. அதுதான் ஹாட் கேட். அத மட்டும் நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்குவோம். சேமி என்னங்க? பிளஸ் ஆர் மைனஸ். இப்ப இதுல ஏதாவது ஒரு கட்டரை பார்ப்போம். இப்ப விரைவு பகுப்பை போட்ட பிறகு ஸ்கிரீன் பாருங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்க காட்டுது பாருங்க. சரிங்களா? அத நீங்க பிளஸ் அடிச்சிட்டு ரெண்டு எழுத்து அடிக்கும் போதே வந்துட்டு அப்ப இதான் ஹாட் கட்னு உங்களுக்கு தெரியாம பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா பண்ணிருக்கேன். Okay, okay. So actually they were using hot cut but they didn't know it's hot cut. So that's the problem. Yeah, and it's not enabled by default. Yeah, it's not enabled. We need to enable it. So we will take a break now for lunch, and they can also go through all the tools, and when we come back we can decide what next. Yeah. Okay. Facebookல போட்டீங்களா இந்த இது இப்ப லஞ்ச்ல போடுவோம். கார்டரேட்டர் இல்ல, செல் So also hands-on is happening here. Assisting. உங்களுடைய படிமங்கள் பயன்படுத்தலாம்.
கேட்டு நான் வாங்க தேங்க்ஸ் இது நீங்க பார்த்துக்கிட்டே மத்தியானம் அது கொஞ்சம் எல்லாரும் ஆக ஹை லெவல்லாம் கீழே அடிச்சாச்சு. அங்க வந்து டெர்மினல் வச்சு ஹேக்கர்ஸ் இதுல வந்து கொஞ்சம் அது லாங்குவேஜ் தெரியணும் அவசியம் இல்லை, தெரியாம கூட நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ நான் ரொம்ப உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் என்ன பண்றீங்க. சார் உங்களுக்கு 90 ஃபைல் ஏற்றிருக்கீங்க. 59 ஃபைல் யூஸ் பண்ணேன். 59 ஃபைல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, நல்ல விஷயம். ஃபைல் யூசேஜ் டீடைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரைஸ் லிங்க் கூட 30 இடத்துல பயன்படுத்திருக்காங்க. இந்த மதுரை தெப்பக்குளம் இதுவும் நிறைய பார்த்துருக்காங்க. கண்டென்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நம்ம அதை கிளிக் பண்ணிப்போம். அப்படியே ஃபுல்லாக இடத்துல இருக்கும், வலது பக்கம் இருக்கும். இதை பார்த்துக்கிட்டே மாற்றிக்கிட்டே இருந்தால் விக்கி அதான் இந்த இதில் முன்னெல்லாம் வராது, இப்போ அது விக்கி அதில் ஏதோ உள்ள போய் மாற்றணும். விக்கி அந்த ஆப்ஷன் நான் தெரியாம அதே திடீர்னு அப்புறம் விக்கிபீடியா அது 2 வேலை எக்ஸ்ட்ரா அதை எடுத்துட்டு அந்த விக்கிபீடியா சேர்த்து தேவையில்லை. இப்போ இது வந்துருச்சு இல்லையா, இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் கண்ட்ரிபியூஷன்ல போய் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்லோட் மீடியம் படங்கள் மேல இருக்கிற கண்ட்ரிபியூஷனை நீங்க எதுக்காக பார்த்துருக்கீங்களோ லிஸ்ட் வேற இருக்கு.
ஆங்கிலம் தமிழ் ரெண்டு தமிழ் ஆங்கிலத்தில் தீவிரம். நீங்க என்ன வச்சு அட்டோர் போட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு எந்த முடிவு எந்த முடிவு பண்ணாங்க ஆங்கிலத்தில் தமிழ் சஜஷன் தமிழ்ல இருக்கிறது அந்த கன்சிடரேஷன் தமிழ் ஆங்கிலத்தை ஒரு கட்டுரை புதுசாக உருவாக்கிருக்காங்க. நாங்கள் என் பேரை நினைச்சிட்டு அது ஆல்ரெடி